share this. Share linear. Okay. Assalamu alaikum. Good afternoon and welcome to the Digest News. I am F. Baji. Thank you very much for joining us. This is a very, I think it's a short notice. We didn't do prior advertisement. I think it was just a couple of hours ago. I posted this that we will be coming live, and that is because I have another engagement tomorrow. So last week, some of you may have seen that we were here on Saturday, and we talked about gender-based violence. We talked about some of the definitions and some of the categories of gender-based violence. And today, of course, we're out to talk about rape, the culture of rape being one of the categories of sexual violence. And with me today is Maimuna C. And I'll be joined later on by Sarata Jabi and maybe some other women who were here last week. Mbadingolu ngal kontong kal bisimilay jang Digest News to ntelam Fatou Badji ka fale dero kala baraka ali mo join nyame mfintita na bi fanam furu nga kacha do soto me alonko abe denna ni nyapin kan wala kan bayri na ali ajibe ni watu kono social media kono trend ni membe caring right now wala ni sanjitan ni lulu dinu me alonko ya fulo ko ya nyapin kanne fana ta kono soto je wo kamala lafta ka fintina ne kanyin culture of rape ka kacha kende ning badingol ka jibe wato nga jibe ka to ngamira right so akitala ko modole arrest ni rape ko lam hani bimbe information on soto kam bari fintina na wala dal pour ka kacha ning Maimuna sile bi jam follow nyato do manding Sarata ben join lale aning Aisha Balde from the Gambia wo fana ben join lale I'll say call Kenole ngamira safe on the topic le ngamira santuji on Facebook and nyanta jelale otherwise just send a message in the Facebook and then mba safe la jitola mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen dalal fii nii si Digest News man la F Badji di leen wax ne rek tey liñ bëgg a waxtaane mooy di rape culture si Gambia mooy di daanu si kaw jigéen daanaka fanaa si olof noonu lañ ko dee waxee li tax nag ñu bëgg a koo waxtaane parce que soo leen fàttale ko last week ñëwoon nañ fi ñu waxtaane yi fi sexual gender based violence di toroxtaange yu bari yoo xam ne jigéen ñi mostly daf leen dee dal and one of the violence categories mooy rape moo taxit ñu génn si wax ko te pare tamit soo leen seetee si social media bi fani conversation yu bari ñu ngi am around this xale bu jigéen boo xam ne ñu ne mu ngi fukki at ak juróom ñu ne benn xale bu góor moo daanu si kawam sax mu jëlee si biir mu nekk xale bu góor boo xam ne nag fanaa ñu bari ñoo ko xam mu am solidarité bu bari bu nekk di ko on social media ñu gis ne daal lii nekk na loo xam ne askan bi war nañ koo mën a waxtaanee ñu seet naka la ñoo protecté suñ jigéen ñi si biir Gambia I think loolu moo nekk main objective bi tey di leen wax ne rek ku bëgg a call mun ngeen a call si Facebook number bi ma def nii si Facebook bi mobile number bi si WhatsApp bi soo leen bëggee jël conversation bi rek mun ngeen a call foofu noonu bu ko defee ñu waxtaan Maimuna welcome to the Digest News ma bàyyi la nga nuyu wante mbokk ñi bu baax Maimuna are you here? Hi Fatou. Waaw maa ngi laa dalal fii nii. Assalamu alaikum Fatou jërëjëf for that introduction. Comme ni ko Fatou waxee tey bari wuñ man ma Fatou la ak Sarata ak Aisha ñoo fi nekk tey dina ra ñëw rek pour waxtaan ak yéen ak ñu yokkante xel si about the rape culture buñ am suñ society bi as Gambians as jigéen and then as sisters as community pour ñu wax about rape culture bi nekk suñ society bi naka la nekk di affect suñ society bi
comme ni ko Fatou waxee bis yi ñu passé ni am nañ cases of rape yoo xam ne mu ngi ñëw ci social media and suñu waxee li ñu ngi wax about xale bu jigéen boo xam ne dafa am ku daanu ci kawam bem jëlee ca biir am so loolu mu ngi nekk case fu mu nekk nii so ni Fatou di waxee man ni am na keneen ku ko bind di ko wax ne ko am na beneen kuñ arrest te yëpp si lefi rape la tey nag liñ fi nar a def mooy rek ñu ñëw rek waxtaan rek si suñ biir as Gambians as concerned Gambians ba pare suñ position as jigéen jël position because we really have to take position duñ mun a toog rek si nga toog nga ne dama neutral wala nañ xaar lii no I think ne fi mu nekk nii niñ war a def mooy ne dañ war a take a stand position as wax about this rape culture because time bi jot na pour ñu waxtaan ko time bi jot na pour ñu waxtaanee ko si néeg yi waxtaanee ko si biti bu mu nekk loo xam ne rek dañ ko waxtaanee si suñ biir cabinet yi and then it's done ñu break away with this taboo culture of waxtaanee lépp loo xam ne lii mooy dem si sex and sexuality ba pare daanu si kaw jigéen spécially xaleel koo xam ne kii amul fukki at juróom ñeneen wala koo xam ne mun a gut a wax waaw wala déedéet mooy ne consent age of consent eega but fa loolu noonu foog naa suñ jógee tey ne ñu ngi ko waxtaane war naa ñoral ñëpp war naa concern everyone because lii nii du about góor against jigéen wala lii ak li la demee amul dara wuñ cee laaxal amul dara loo xam ne lii moom lañ cee war a daw moom lañ cee war a ragal pour waxtaan ko comme que lii mu ngi ne danga ñu ngi ko gis ñun nekk is something that is not hidden loo xam ne la mu ngi happen suñ culture bi te comme ñu waxtaane yeneen things si lii tamit loo xam ne la duñ mën a dund rek Fatou si wax ne tabu la suñ cosaan mayut ñëpp ñi suñ aada du lii ak lii so tey li si gàttal liñ fi ñëw mooy ne dañ fi ñëw pour jël stand position number one loolu dinaa ko portrait bu baax wax ne dañoo jël suñ position wax ne rape culture is actually not a culture ñu ngi wax ne rape culture waaye rape to culture rape is an uncultural thing it's inhuman doo ko war a def the violation of human rights in nit ki la te loolu kenn ak yarami jigéen yaaxa yarami nit la so loolu tey position boobu dinañ ko jël fii nii si programme bi wax ne ànduñ ci loo xam ne lii dañ ko war a tëraleeg suñ culture te loo xam ne la dañ ko war a condemn ba pare li ma waxee rek si loolu lañ fee waxtaanee tey so ñun ñaar ñëpp la ñu déglu ñu nag ak seen xel te ba ñu déglu ak suñ xol ñun ñëpp fi mu nekk nii li fi yaa ngi émotion si waxtaan discussion baa ngi hot waaye nañ jël suñ position xam ne lii amul miri let us not try to rock the boat waaye nañ ko waxee ak nim amee waxtaan honest discussion ñun Gambians fu mu nekk nii time bi jot na fu ñu am honest discussions about these things te bunta boobu lañ bëgg a ubbi Fatou jërëjëf li ma fi invite. Wow, thank you very much, Maimuna. I think Linga mentioned about the fact that rape nekut culture, the rape culture in the Gambia. I think Fufunono didn't have settled duty because bima defe post I guess I saw one of my brothers on social media on that on my post. He said this rape is not a culture in the Gambia and it doesn't even exist. Comme biñ fi waxee woon yëfi gender-based violence in broad terms comme nu nit ñi dee wax rek li nekkul loo xam ne sonal nañu mu ne statutory rape am na wante rape culture bi moom amut soo déggee ñu ne ko rape culture li nga wax noonu la may mën a rape is something that loo xam ne nit ki moo jël décision boobu noonu a human being nit moo dee jël décision boobu noonu perpetrator bi mu decide ne dinaa ñàkk si kaw nit waaye aada bi ak niñ dee gisee jigéen si society bi has contributed actually man si suma argument si li tax bi góor dee behave noonu because soo nekkee si society li tax sama bëgg a wax yi fi culture bi nii mooy gis-gis bi how people see victims when we hear about this rape issue for example situation boo xam ne ñu we talked about ñu waxtaanee loolu noonu rek si post bi ba mu génnee story bi a lot of people were victim blaming and loolu noonu is part of the rape culture. Some of the things I think we need to kind of explain to people luñ mean si loolu noonu because dama foog na society bi ñun as a society ñun ñoo dee produce perpetrator yi nii si liñ deka comme liñ waxoon last time the bringing up of children si kër yi liñ dee gis ak liñ dee jàng ak seen gis-gis about jigéen
that they want to contribute. So anyway, I want us to look at like things like victim blaming, being a hamne munge am society be ak ñuy sympathize with the perpetrator or alleged perpetrator. Ñu normalize situation bi di wax ne sexual violence is normal, comme li digante boyfriend ak girlfriend la wala li digante family bi la. So ñu normalize ko society bi dañ ko dee normalize. Then nga ñu look at li ñoo wax ne culture sutura bi nañ leen sutura ki ko def wala lii buñ ko waxtaanee loolu noonu yëpp si culture bi la, because society bi de I'm not called already from Gambia. Let me just welcome Sarata. Sarata, be bismillah laja, and then being called Tala. Is this a continent or like a diam? Let me just see whether it's Aisha. Okay, thank you, F, for having me. Assalamu alaikum badingolu. The movie kontona, altonal kontola, ani albeda wodandin. F butuwo, abaraka bake once again. Bi yen soro nanjang kote kenyame, nyin kachato mi bedending. Koma fonu nyamin rape la nyapin kango min keta sunkutundingo min be sanjitan ne lulu mo nyapita kan ala nata kay harje soto je o nyemu kulete mi yalon ka jareta folale mo be nyanta nyim folale mo man nyande de la nyinti andum mi ajube Gambia nyin culture of silence mo le tara deering kulti o kulete mi yalon ko ay tiñaadu jamale ke because aka kindala ko molka mo sutura mo mi yalon ko ay kule ke mi yalon ko anin dino manta anin ado manta anin banko la loi manta o kamala ni wasifa keta mo manyane de la woti mo manyane mari sutura la loi nyanta ku kelale du mo nyanta wulale ya ko diyam katun dindingo min be sanjitan nin lulu be yalon ne wo dindingo o man fello. So momon dimbe wo jubele yettajirinte yakuta yakala omu kulete mi yanon kani duwa manta oto hani sa ndoron ko min ngankan kafu ko tengol mamili yanon ko kabira ko utita they've been campaigning on the social media ka yitandi ko masa kundanya ta ku kela jele and gender activism fana nyanta mo be nyanta na ke kilimuti ka kuni ka make so ko na campaign min batina la dimbe mun abe justice totola. Thank you. Thank you very much, Sarah. Baraka Baki. Maikuna mobile nga duga sisi ñu duga si some of the attitudes and behaviors of society bi nga xamne moy li ñoo oyé culture bi wala behavior yi nit ñi dé def bu buñ déggé affaire rape ñu ñëk duga si yefi victim blaming bi, because I guess we have talked a lot about what rape is, the statutory rape, and there are lots of resources, but I guess the conversation bi man si man fan lañ missé out wala fuñ gëna need pour focus is attitude of the communities ñun ci suñ bop nit ñi suñ attitude and that impact on the victim, because da nga gis ne solidarity bi I guess ne you are following, you can see that there is a lot of solidarity ñi ñange gëné natal té nekkul case bi ni rek, we are just this talk is not just about this particular current case, this is in general, because rape nekk na lo xamne dafa rampant, so whether you like ko wala ñu nangu ko nangu wuñ ko dafa bari ci biir dëkk bi. So and li dee happen behind closed doors sax moo ëpp li nga xam ne mu ngi génn ci biti. So bëgg naa ñu waxtaanee society bi ñun suñ behavior su nit ki génnee ne moom dañ ñàkk ci kawam ñun suñ victim blaming boobu noonu di xas kooku noonu wala di ko tuuti loo ñu waxtaanee loolu noonu tuuti bu ko defee askan bi tamit ñu understand impact bi dee am ci kaw victim bi. jërëjëf Fatou comme ni nga ko waxee rek I think suñ waree seet ñun suñ behavior as a people lana war a tax su jigéen génn see mu ne man dafa am ku ñàkk su suma ko ñeena ñi xam nga dañ dee wax ne comme ni olof yi dañ ko dee wax ne maybe suñ language sax ni ñoo define rape angale la waaye niñ ko define ak naka lañ ko understand suñ society bi sax vocabulary boobu sax is very limited. So ñu ngi wax ne dafa daanu si kawam dafa ñàkku si kawam am na ñu dee wax ne dafa yàkkataan nit xam nga dañ ko dee jéem a jël paak ko defar ko in a way boo xam ne du nekk loo xam ne soo ko déggee xëj na dina pon comme ni mu ponee daal the magnitude how bad it is, so dañ ko dee jël rafetal ko ba nga xam ne foog naa fi ñu war a commencé mooy ne nañ first of all as a people accept ne rape am na, foog naa boobu mooy suñu starting point. ne ñàpp si kaw jigéen te neexu ko loolu am na because liñ njëkk a believe ñun suñ believe as Gambian maa ngi remember Fatou when I was young
when I lived in the Gambia, when I was young and growing up, what I used to believe, lima dan go moyne, ñun suñ culture, rape amu fa, incest amu fa. Góor bu mag bu dëkk sa kër ñàkku ci kaw xale boo xam ne kii nii amut at yu li fi na am rek xale la loolu amut loolu mooy the culture of denial am na yu bari yoo xam ne yi mu ngi xew ci suñ culture as Gambien nangu wuñ ko te first of all nañ ko nangu ba pare te foog naa ne victim blaming bi yëpp li ko dee indi loolu la ñu ngi gis ne su góor su for exemple góor génnee def dara solidarité bi mu dee am jigéen su génnee mu wax ne dañ ñàkk suma kaw liñ laa njëkk a wax mooy ne mooy victim blaming bi lan la fa uti woon lan la soloon naka la jigéen di amee relationship bi ak góor yooyu la ñoo nekk di laajte first duñu wax ne ok kii lim wax nii nañ leen ko déglu naka la xapu ne lu war a tax kii ñàkku ci kawam duñ dee understand attitude góor bi duñ ko dee jéem a understand dañ dee always bugg a ñun as góor ñi ñu justify seen attitude pour daanu si suñu kaw xale jigéen yi wala def dara is behavior of men moom lañ dee jël nañ ko understand first and this goes beyond that nekkul lan la jànxa bi sol jànxa bi dañ war a understand ne jigéen su la waxee ne déedéet la xale bu munta wax bu amagu fukki at juróom ñu jël xale boobu ñu óolu la ñu jël xale bi teg ko si sa loxo nañ wax ne for example nañ put suñ position in the position of this 15-year-old girl ba pare Fatou dinaa dellu gannaaw sax ma wax ne okay let's even go back to the TRRC revelation si fa ñëw and the expert testimony ki fa ñëw mu ngi wax ne rape mu ngi happen xale bu am 3-year-old the youngest victim was 3-year-old 3-month-old baby it was 3 months 3-month-old baby was the youngest victim and that was shocking. I remember that I was tweeting it as gruesome as it was. I was using her own language because the Momogo you understand this is how shocking it is. So let us send shock waves in our systems. For a 3-month-old baby, that can alone happening. Why I thank that expert ne nim ñëwé kérok bu ñëwé di waxtaan ak ñun amutoon miri man daf ko ubbi nim démé non la ko explainer. And that I think is something very important. Because ñun dañ leen nekk di defal xalaatal ñu ngi wax 15-year-old bi okay nan la son. My father, but I'm 3 months old. Koko. Munga justify lutanga dan si koko. Da hale bobo munga wane lan la uti fofu. Sumanyo sa nek 12 o'clock in si gudisa. Miru ne danga wara ñako suma ko. Yeah. Suma sole luma sol. Nañ wax ne man Fatou te yangi sanse yangi génn. Yeah. Kana wax ne koko motax yow nga sanse xana yow do nit. First of all, danga sanse because lolu nga bëgg sol te yow waruloo ragal waruñoo nekk ay jigéen ñu nekk jigéen ñoo xam ne su ñoo dox si mbedd bi dañoo ragal. sooy dem xew yaa ngi ragal soo solee dara yaa ngi ragal because ñun tamit nit lañ jigéen nit la te jigéen solo yeena malokaan taxut yow nga dem daanu si kaw loolu moom nañ ko jël rek ñu understand ko te ba pare no means no déedéet su la ko jigéen waxee wax na la ne déedéet. But ñun suñ society bi Fatou I think the most part li leen bi kaseet mooy status si nit ki si society bi comme ni ko dee waxee nga am jabar am a responsible nga nekk a responsible family man am sa doom yu jigéen that doesn't mean ne yow mënuloo nekk rapiste nga am business bi nga nekk alkaalo nga nekk imam that doesn't mean ne mënuloo nekk rapiste so nañ dee bàyyi di jël di wax ne is so charming, man, because past this refer to Facebook. That is what we're seeing. Yeah. This guy is running his own company. Monday he's a best friend. Yeah. In rape why in say sa? So anyway, you jigen ngay wax ni suma jëkkër lii la ma def. Even pour ñu lifin ko sax pour ñu nangu ko sax daf nekk problème. Even say yow jigen sa story kenn du ko gëm. So then kadi wax ne waaw lan la jigéen bi blame is always on the jigéen te dama dee wax ne nit ki lim nekk si relationship ak lim nekk as an individual si biti du benn loolu lañ war a understand nit ki ni moo behavior towards your Fatou friendship ni moo behavior towards Sarata ni moo behavior towards other people might be in a different ni moo behavior si biir kiram ak towards jabaram ak towards other jigéen. So victim blaming bi nañ ko bàyyi
I feel that it's hard to live in time. The later bi nga xamne ñu bari duñu engage ci conversation bi. Li gëna bari tamit lu tax nit ñi duñ gëna ñoo wax ne man dañ ma réep da ngay ragal man gis naa ñu bari ñoo xam ne soo leen waxee ñu ne la su ma génnoon time boobu wax ko kan moo maa góor pour nga wax sa story nit ñu believe la to be believed to am koo wax di koo xam ne dina wax ne ok jox la that safe space pour ubbi ko ne la ok léegi waxal loolu moo gën a important dan ñuy laajte lan nga fa uti Okay, have a pleasant weekend. jërëjëf ñuy wax ne lan nga fa uti woon soo góor gi man dama foog ne is this patriarchy nañ ko ooyee nu mel is patriarchy it's just like suñ privileges yi góor ñi am as góor ba pare mu ngi mel ni waaw bu leen fi wax lii sax because lii yàgg na di nekk sutura comme ni nga ko waxee culture of sutura bu ñu am yow soo ko waxee dañoo dem sax di wax ne nañ leen ko négocier nañ leen ko masla ñu yónni imaam yi ñu yónni kii ñu yónni kële pour rek ñu bàyyi ko how much damage have you done to that girl how much damage have you done to that woman koo xam ne kii sa jëkkër yaay moo ñàkk sa kaw ñu jël la delloowaat la ci kër boobu noonu ñu ne pour lan ñu ne nañ ko keep a secret ñu ne pour lan ñu ne pour the honor of the family Gambia nañ waxante diga time bi dafa jot fan nga jógee lan mooy sa status fan nga juddu yooyu moo gën a important moom lañ day jël di évaluer ko lu nekk te as góor yow privilège si nga am jigéen amu ko dangaa dem si offices yi li fi culture bi Fatou is about offices yi naka la ñu approach de jigéen because nañ góor yi jéem a sol suñ daala yi go in our shoes for a little bit ñu seet dafa mel ni racisme bi yaa ngi ko wax ne ko da nga am privilège waaye mosu koo góor waaye yaa ngi gis ñoo xam ne ñu laa wax ne ba ma sëyee ak nit ku ñuul si laa understand ne I was privileged si laa understand ne ok lii ndekete nii la dee demee te man foog naa ne suñ góor yi it's high time pour ñoom tamit ñu toog ñu understand ñu jéem a déglu instead victim blaming bi moom I think we should just do away with it ba pare di jël things di ko cover up naan góor bi position bi la am in this society kii fii laa ko xamee nii la mel man day xam naa ko ak ni I think it's just nonsense it doesn't have any connection a rapist behavior doesn't have any connection with that individual's position in society it doesn't have any connection with that individual's position in the family it doesn't have any connection whether he is a nice guy, whether he is charming, whether he owns $1 billion company in the Gambia or internationally, it doesn't. I always say this, I'm sick to the core. Many also knew a Gambia, go to Gambia, even Jamhantu, having extramarital affairs and everything is accepted. Yeah. No jigen because if you have to put them in sutura. Sutura bi ñoo wax yépp jigéen bi mooy am pour def ko in sutura waaye góor bi laajuñ la ne nga def dara in sutura looloo tax even ñun ñoo condone this attitude of ñuy misuse jigéen ñi sexual all this sexual harassment all this sexual misconduct of góor ñi ñun jigéen ñi ñoo ko condone ak society bi because su fara jànga amee am dama dee wax ne jigéen bi yow soo tegee ñaari góor si biir koñ bi sax dañoo jël sa tur bi man xam naa Maymuna nekkoon na ak kii nekkoon na ak kii nekkoon na wala xam naa Fatou nekkoon na ak kii ak kii ak kii waaye Fatou xanaa mu kenn moo doon tëdda it takes two to tango absolutely as long as yow minister nga yaa ngi def li la war in society yow yaa ngi am sa position yow am nga yàlla jox na la right bi you have the God given right to do whatever you want and that must stop foofu leen war a commencé nañ bàyyi di dooleel góor ñi dina saxal suñ boppa because suñ wax ma ne suñ doolelee góor ñi rek góor boo doole rek nga saxal na sa bopp waaye suñ dooleel góor ñi mix soo yal ne yow tamit sa bopp yow moomu yaa gën a important nga dooleel sa bopp yow tamit ñu am position am fuñ dégaat suñ tànka ba pare comme ni ko Sarata waxee ñu like government ñu jël action always right su li xewee ñu ñëpp mobilize xam ne there is justice for this victim kii ñu ko def is a survivor te dañ bëgg a gis justice mu dem no matter who it is mun naa am fu nekk nii jànga bi papaam the father push this because he is resourceful maybe in different ways push na lii ba gis ne case bi dem na to court waaye there are many other cases yoo xam ne demuñ into court
because li tax mooy ne ñooñu noonu amul the same doole ak amul the same resource parent bi amul the same lifin in the education pour push ko ni ko kii poussé doole bi it's always about power. Yeah. Be from board bi di daanu si sa kaw be court case bi be everything be justice is all about power, and we have to redefine those power dynamics. We have to redefine those power dynamics, and then women should be in the forefront. We should be on the forefront pour wax ne lii this power dynamics nañ leen ko debunk. Nañ leen ko nañ seet naka la ñoo def nañ ask for justice nañ wax government bi with clear laws and regulations yoo xam ne lifin yi bu fa nekk rek as lifin naka decorations on paper, but let people, and whenever these things happen, we have to demand that there is justice, no matter who it is. Muneka ki jóge pipeline, muneka xale bi jóge Burfoot Heights la jóge wala yaayam, muneka xale bi nekk gannaaw bari bu ak gannaaw ko si. Victims yépp a am. Let all victims have equal treatment. Nañ treat every victim the same. Comme li ma fi wax last time, we cannot be here saying who is the actual, mainly like cherry picking our victims. That cannot happen. So Bulolo bring me back to the victim blaming. They no choose ñan la ñoo blame ak ñan lañ du blame kan moo wax dëgg ak kan moo waxu dëgg. So na foog naa Fatou fu mu nekk ma emagum foofu may Sarata mu dugal si. Thank you. For now, a lot of things actually. You've talked about a lot of the impact. Why lima gina neexi linga wax moy ne fi ñu wara doore sax moy ne the acceptance. Ñu accept ne rape is actually happening in our community, because bala nga mëna solve problems sax nga jëk gom ne believe ne mu ngi am. Why man foog naa ne by now everybody should believe that, because ñun duñ génn si ni rek di wax wala ñuy génn si duñ génn noonu rek di wax without it being happening. So ñun dañoo deny rek for the sake of it, because xam nga lan la ñu ngi shake the status quo fu mu nekk nii. So ñun suñ génn si di wax li ñun ñi gën a aware that is going to take power back out from the perpetrator. So it goes back what you say, the power relations. So from there, you mungi skew to one side. So as long as we are out talking about it, this is actually happening, then you're getting aware and they would be more vigilant. Lord, the fragile power from the perpetrators. I think that's why people are just being unreasonable about it. Well, the statistics are there, and they share one some information about research being done on Gambia, the number of women report they were sexually abused in the Gambia, were physically abused, and you know, it's shocking the statistics. And lima don one day Monica nene the number for why the actual number of people doing their report moy opa sax ñi nga xamne am nañ facility or opportunity to even report, because society comme li nga wax culture of sutura bi ni, and you know the fact that xam nga ne so guiné dinañ la blame wala duñ la gom dina tax a lot of people won't come out. Sarata mbebula la yedum nga dum ñing ko kono même mo ñing victim blaming ñenti ning mo tata fo a fintita nga ko ya ñapin kanne mol kana ka wo marita ka jalay basically ka against cause nga jele ñing case men kata tata fo nga mo dolje many alon ko de show the picture of this young 15-year-old wona take fanka manke ateti ala sister and basically ye wala na talo fintindi ka itandi aye pare ñame. How can a 15-year-old Ibo fintindila in that manner kaitan dukwati pare nyame maybe wala chine ya nyapinka, you know? So model buffalo ko ala 8 from monkey 16 maybe 15 maybe ala 8 from tambitan walan ya jele molbe kus jama samba kan dankela doron kan dindu wata ka jalai basically. And it's not only this case, we've seen it before when other women came out, people like Tufanga, Jele Yemenu Fonum ala Carol. So nying lafta la aibo society kono ni mol musol fintita iko ye nyapinkan dindin nembang kebal yembang tol as a society sarat ngamira ko ntel na first responsibility men kom may muna ya fo nyame kala ko nying ko be kerine amanke ko nga invent le, and then fananka victimol take support. Bella fila yedum wodulato Sarata. Baraka bake F. Thank you very much, Maimuna. Maimuna emiri fo jang suwa account kuma lo mi yalan ko akumu tonya dorone ba ko kono F.
nga start follow with the iko dindi ngola picture bondile ka yitandi on Facebook actually anata kala sisterleti bari weda dindi ngi non wala sister la maketa momo dinti first of all mili yo ke kanata lo nyinta ka fintindi wol mon right so to ka wandi dingola natalu ta ka fintindi ka mol nyinin kala age la because near dindi ngola age jube weda abe 15 le abe 20 le abe 30 le ala age nying has nothing to do with minketala rape mu rape dorondeti hani keba ba mi yalon ko nyaping kan exactly okay nyaping kan dorondeti hani mo keba ta nyaaw nyanding hanati yole koita ni ya forcer to laño ya nyaping kan leti woni luwa manta ko ngafo no nyame andu an dino fangani dino manta an mo nyanta nyine understand ko hadama dingote sila ay wuli donga ay quota ya create in her mind ka foko mbe fintila la ngafo mule ko kari le boy danga amari be muna sotolaji at the end of the day be muna sotolaji milu be fintita kabirin juna even before tufa at the societal level fango mul ka sotole miri halon ko ika ko do mon fu muli ika fo ko kari boy tankanne ndindi ma war kari ketaten kari nyine kenna ke kari nyine ken wul yemune soto ko imam fen soto je na man ci jalay roleti blame doron mol kay blame mol and do mini fintita after wolu people like to finding other people and ñin dindi wolu be jandi ñin ko be kelele ya lonne ko ni ko mol ye ko na Gambian society ni ko je reple mol ke ko mu fani yandi sai wo kambala muna bati no wolbe stila doron je ko ta ya mire hakilo kono ka fintina and wol ya lonne fanan ko muso imam fen soto min tambite la muso ya andu yesita la fana ya mira ko ninga nyun ko ta ngafo ko kari boy tan kanne ayem forcé to laño ya fombina kew soto la ba woli yo be jubele andu ibama nyol miri ya lonko e ke support akande ka yitandi ko ndimo ya boyin kan wol bañol fana woli yo wol be put into consideration mom ndimo musoti ibe mira la nyine folona ibe mira nyine muna na nyimbe fintila bo fola muna tinna dum nimol fintita ko kari boy tan kanne kari en forcé to laño yale mol ka si ikafu ko man soto and min fon ka ko fon bala fa wara def musol fon media ko musol balle fon miti wol fon ka si ikafu ko nyin ko man soto nte kari min lo man ke o musi fa hada madi manke malaikati hada madi doroneti ni e mari be ku kela ibe wulle be ku kela mi yanon ko ani sariya manta ni luwa manta anate hakilo kono ron wulta yake imu hadama dingoleti ite min tata foyo ayake yo kuta ya mira ye boy mo kamia ko dindingolo waran ke bara ke ta fenditi regardless of amari la age ite tata foyo ke ngamira nite ya lonko foro dingolo mito wo yelo wala ka bori balo kono andu silanta alala ko so masini ala be nyu jenal ite mari da fango nyanta fintila ya yitandiko la nyino le kitambulu nyinni nyene kitambulo kono wala tinanga nyinke bari ite to son na kawoke kat number 1 imari ila dignity ikawale kanta number 2 ila futuo because jama bi je milika ke ikatara futuo kono ikamuso sotore ikawale tay ko kanta ito fanan ila personality ikawul bele tay ka kanta bari akatara ko inyina tan ko yenyin victim minta ya nyapinka wo fana yol be sotole and wo fana yo right be sotole dignity sotole as a human being and dum fana ay family hono sotole bari mol kana murule koteke ikafo ko ha alinga nyunkuta nga dinkosi nga sare hana keta at a family level ikafo ko nga family dia mo family bungo kono nga fo badi bungo kono fengo mi wala fango ha exactly munati ne bokela so ni yaji be fana ni yaji ko rep fana watu munatu rep kumo kesi sol soto la nyim boyin kandir kesi sol soto mili fana kake ya lonne ko ni yake society be lole ko male ye bambu ye wala long ni moy fasar la soto aka tonyero kele ya sarata wodulato kuma ya bata de malla fike kunto bari wodulato ngamira wole fango mo bi kacaji fango bebe de ni wala long ya lonne ko mole ke soto mili e fasa andum ya lonne ko musol fango among ourselves ndamol ka lole ka nyo kele ne amanke min dingola amari bu kasom na amanke minna amari bu kasom abuka belief dola na amanke min badin close ringola amari bu kasom so yo wala je ngamira is high time may munay min folon tul musol fango le nyanta lolam fayele hani mo nata ko kari reple to nya dol ka folo ko ima cede ya ibe belief no la nyaadi
ima sedi ya bari nyine ya daila yafo ita man wuli dro yo mari accuse iko kari itele kari rape boyinka ima wuli yo mole nata ko mole boytanteka ala kumo kana fani yandi because mune bati no wula wo abe mune sotola out of that monde na maje ko boyta kari kanne government nyine dial government ya award le government ya empower le government ya ye fendi ala le ka juso nyabu hani therapy fon proper one of counseling wo fango man soto say munat na molbe wullay ba fala ko ye reple mo ko tawol ka wuli ka fako wo mu fan yalete itolle ka sembo di repi solla nyapin kandirla itolle ka sembo di la itolle ka sembo di because moye right soto le abalobal hani mu fo mi yan ko kebal ay right soto abalobal andu may muna e kuma do fajan ko ka fako ha ni boyte ka itata muna nyini nyindula wara yemune du mo mon di right soto le lafta min duna yadu ye right soto le ni mo lafta mo la nyo yala no matter what ay mune dum abala nyo yala bari dindi wa yala fengo min dum asutiyata bang ajangayata bang woman right di ite perpetrator la pour ka boyaka woman right di la because a tele tama baloti kana kenso na tamata to nyala man correct pour mo kenso tama bara keta nyawo nyandi abalo ma baloti andu ala yo right di ala le ya understand pour mi alafta kala nyame ayake o nyama bari ni tana ta force wuta ya laji wuta kamunta ko yola right yola violate wala tina government manyan na nyin quota la so lightly nyin ko manyan na plate because is going rampantly watu mul ka mwele adindinte asunkute akebate watu be kerinde so bari ko be tata nata fasar la lebe siare fasar la mi be lori nyin moli wala atina modol fanam bafala ko I will give it a try. Yeah, well, but in the other hold on to that thought, and then we'll move on to Fatou Jan before I move on to Aisha. Aisha, welcome. Aisha Balde. Jerejef, Silinganyo. Yeah, Jerejef, thank you. Right. I'm gonna move on to Fatou Jan quickly. Fatou Jan, you gonna contribute. You buy Langaduga. Because if my Aisha more. Fatou, yaa ngi on mute. Okay, assalamu alaikum. Maa ngi nuyu ñëpp yéen mi nekk fii nii ñuy seetaan ak ñi ko seetaan after ñi nekk si panel bi di pour ñu eete wante waxtaan affaire jigéen. These are programs yoo xam ne dafa nekk dafa important nekkul ne like benn yoon sax si week bi rek la war a am lii war na di am every day you know di wax ñëpp assalamu alaikum di leen wax juma mubarak di ko dooree si suñ media bu nekk Gambia fii nii you know media yëpp dañ war a taxaw si lii dañ war a waxtaanee lii suñu xale yi dañ leen war a you know lii dafa nekk loo xam ne daf ñu soxal tey rek right now lu ma toog office bi fu ma toog nii am na ñaari xale ñoo ma ñëw fekk si am just giving an example xale yi dañ nekk di jaay ay kapet leen nekk di jaay comme doomaat yi nii ñaari xale yi dañ ñëw ak xeex because of jënd nañ si benn xale bi jënduñ si beneen xale bi te ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ma oo leen ma ne leen lu xew loo leen a xeex ma ne ko yow yaa mag kii xale la kii saraka la waaye soo bàyyee xel xale yi benn xale bi moo gën a macoo daan mag bi sax xale bi moo gën a macoo mag bi waaye mu ngi maa won ne mag bi mu ngi am naxar boo xam ne mu ngi wax ne parents sami xale bu ndaw bi lañ gën a bugga daan moom yaa ngi gis that mentality buñ leen jox si kër gi keneen mag bi mu ne moom lañ dee dóor daan xale bi even xale bi su ko tooñee xoolal loolu rek ñu ngi jox xale yi ñu ngi leen a jàngal hatred si ñoom seen boppa ok ñu ñëw si waxi sexual violence buy nga xam ne daf ñu affect torop ñun jigéen comme lu anti Sarata wax rek perpetrators yi ñoom nekk nañ ñoo xam ne ñoom ñoo nekk di farle laate soo bàyyee xel bu baax a baax ñiy farleel ñooñu seen boppa ay rapis lañ xam nga ñaata xale yi jigéen lañ réep si Gambia bi fii xamuloo ko ñu bari ñu ne duñ mus a génn a wax man I meet so many of them ñu ne duñ génn duñ mus a wax because of yow sa boppa yow victime bi yow leen dee ñëw di la blame léegi ñoom ñu ne naka la ñoo génn a wax ñaata xale jigéen ñoo fi sëy comme lu bari rek comme luñ dee wax suñ da fekkutee ndaw yow nii ak nele because of dañ leen réep seen oncle yeeg seen seen nijaay yeeg seen papa yeeg seen seen rakmak yeeg yi si biir kër gi seen boppa foofu la dee dooree waxatuñ ñi nekk si biti xale yu baree xale yu jigéen Fatmata ñu ngi sonas because of dañ leen tëddoo te ñu leen tëddoo dañ leen xam affaire yi famille la ñu ne nañ ko wax si famille bi nañ ko noppee si famille bi man bañ naa ko ba si mbeeda bi man damaa def suma sensitisation ba si biir taxi yi billahi walaay talaay si van yi fu ma munta duga because miin naa ko nekk na suma système bi ba pare
xale bu jigéen laa fekk fu ma doon jëndee lunette maa ngi ko doon wax di ma suma Facebook live bi xale bu jigéen fu ma doon jëndee lunette ma fekk fa xale bu jigéen bi dafa jógee jaay ndoxam bi jee yéen ak maa dégga mbaa waa ñu ngi diga xale bu jigéen bi dafa jógee jaay ndoxam bi jeex mu taxaw si jaaykati lunette bi fay ma suma xaalis laa xaar ma taxaw xool xale bi ma ne ko yow lu xew mu ne ma dama suma xaalis bi lay jël ma ne ko yow xam nga ma nekk di ko question ma pare ma dégg kele mu ngi ko wane sa jabar bi moom bugut a dem fu mu nekk xaw ma naka ma ne ko ban jabaram naka la nekkee jabaram affaire bi naxari ma ba bugg a dee xam nga ma door di ko wax because man dégg man Gambia fii suma police bopp laa si loo xam ne nekkut la right man su ma ko fekkee dama si dee involve ma wala de du nii lañ ko defee nii lañ ko defee nii mooy you know man moom to be honest with you wallahi man suma police bopp laa Gambia lépp loo xam ne gis naa ne nekkut di jaar yoon man dama si dee taxaw su ma ko fekkee dama la dee wax ne du nii nañ ko defee ni soo nanguwul daal ñu aaga fu ñu war a aaga defuma ko because of pour jaay doole jaayuma kenn doole because man leena moo nekk suma affaire man dama bañ kuy jaay ni doole man bañ naa ko ba su ma gisee xale bu góor bu fop ponkalum góor bu fop xale bu ndaw dama dee involve def naa ko recently bu yaagut def naa ko recently bu yaagut waaye fu mu nekk xam nga lii suñ ko defutee rek du baax because lii dafa rampante dafa bari torop wallahi dafa bari my sister you know maa ngi fekk bu góor bu fop nit xale bu ndaw boo am ne 1 year some months la am ak ko am almost 40 years mu ngi ko fop ok ma dem ma ne yaayam ne baalal ma de maa ngi ñëw pour wax la lii waaye diw óoluwuma ko dama ko waxee noonu rek ma xaar ba góor bi dem ma ne ko óoluwuma ko ma ne ko te saa yu nekk daf dee ñëw di laajte xale yi te moom kooku jigéen rek la am xale yi doomi jigéen te ñu ay ndaw lañ daf dee laajte ni ba pare def ko dee fop waaye ndekete góor bi sax mu ngi ma doon dégg waaye who cares after ndeke mu ngi ma doon dégg mu ñëw stress ma tongoo ma si noonu danga fa dama ko xool su ma rombee dama ko nuyu waaye because of suma xel ñaaw na xale bu jigéen la après dama gis num dee action man suma yaram bi du dee nangu yooyu noonu billahi wallahi du ko dee nangu because gis nga man di wax ak yow man dama ragal góor nga baalal ma si wax boobu dama ragal góor nekkul ne naa dañ ma réeb oo dara waaye dañ ma attempt pour def ma yu bari man dama ragal because of you know why dama dee bari nag ñu ma dee wax suma jabar suma jëkkër ak yii nii ba pare man góor mooy suma friend waaye man dama ragal góor even dating I don't do it yëpp lu ko waral because of dama ragal nekkul ne man as human being ku ma gis Fatou Jagne xam na ne ragalu ta wax dara oo ragalu ta def dara moom mu ngi si right moom nii la mel waaye man dama ragal because dama xam ne dating danga ko jox aham you know when you like soo leen di def am relationship da ngeen war a jox loolu aham waaye man dama di ragal suñ góori Gambia action ak yuñ dee def jigéen ngeen baalal ma si wax boobu nekkul góori yëpp nag am nañu tane am nañu gën waaye gis nga ñii ñu xam ñu baree nii lañ mel te ñu ngi ko fee def waaye du ñoo musa bugg a feeñ wala suñ ko defee ba ñu leen bugg a feeñal nga am ñi nga xam ne dañ mel ni ñoom because of they are well known ñu ngi leen di jéem a protect lii lañ fi war a bàyyi fii ngeen fi am keroog panel boobu noonu bëggoon naa see wax because of line bi leerutoon ngeen am fi panel boo xam ne jigéeni kase la góor yi di complain waaye panel of jigéeni kase man maa dem a political party maa dem seen bureau bi you know maa dem man I don't agree with that I will not accept only men party si biir plateforme bii nii bëgguma ko because of you know why lu tax ñuy mer si ñun nekk only jigéen panel jigéen anyway fii maa ngi leen a ñaan fii nii saa yoo leen fi amee panel boo xam ne góor yi ñoo fa war a bari dominer dugal leen si ñetti jigéen ngeen déglu su nekk ngeen xool conversation bi naka la moo demee pour ngeen jàngee fo because those people jigéen yooyu dinañ am question yu ñu ne naa la yoo xam ne maybe yow doo leen ko du nekk sa xel bi nga déglu leen ñoom nu ñoo respondé ñun we have to have like dañ war a am suñu right pour am yeneen yoo xam ne ñoom ñu ngi leen gis ñu koo am man maa dem si political party maa dem seen bureau bi because binoon naa suma Facebook bi ne dama bugg a mit political party si pour xool lan la ñu amal pour man ma seet fan lay war a join ma dem du ma ko bañ a wax sax ma dem NPP ma dem NPP am na yeneen yu ma dem waaye I will mention NPP jox leen exemple because nguur boobu tey moo toog tey Gambia tey luñ am problème su nekkee yaaxute la si government bi dañ leen a bileem nekk pour criticize waaye pour yaaxal leen seen liggéey oo damage leen waaye pour criticize leen pour ñu jël actions def yeneen pour mu right ñu seet nag lan lañ ñu mun a amal not so ma dem NPP I'm just giving an example yëpp si topic bi la bokk pour ñu xam ko rek waaw gàttal ko Fatoumatta gàttal ko bu ko defee mu mën a jël sa xool dama koo gàttal inshallah ma dem si bureau boobu noonu bu ma demee can you imagine more than 15 men ñoo fa toog ak benn jigéen ak benn jigéen te jigéen boobu noonu te kay ma wala jigéen boobu taxuta xam noonu nga baalal ma si wax boobu comme nekk dama koo yaxa waaye suma ku baax la nag suma anti la waaye taxuta xam noonu bu baax comme taxuta am knowledge ci yooyu noonu bu baax moom dafa bëgg ay jigéen sax yoo xam ne daf leen a xëcc pour mu liggéey ak ñoom can you imagine léegi bu ma toogee foofu noonu léegi ñu foog ne nag ñoom dominate nañ ba mun nañ maa handle that much you know ñuy door di wax di jéem a criticiser di jéem a wax bu ma waxee
ma déglu leen ma ne leen léegi ñuy jéem a maa bugg a lifin ku nekk di wax question am ñu bugg a bu ma ansa ku ask question ñu ko jéem a stop ma ne leen bàyyi leen ko mu ask opinion am la waaye su ma waxee ma ne la ñoom ñëpp dañ mujjee tiit dama leen wax lu ma leen dañuy ma ne leen ngay gis nii di gis ñuy lox maa si ñoom Sidi Ndiaye ragal maa sax ask question dama koo joxe rek non nekkut lii this is not politics and it has nothing to do with politics ama concern Gambian boo xam ne Gambia daf ma ñor te yii nii dafa nekk yoo xam ne mu ngi xapu suñ society bi ñun ñoo ko war a defar suñ ko defaru du baax ñun we want to see the Gambia we want loolu moo tax ñu nekk ay ndaw xooluñ si dara ñu bàyyi suñ liggéey yoo xam ne man I studied pharmacy you know and I know that job it deals with sick people te man activism bii nii dama ko enu ak loxo boo xam ne dama pare pour liggéey pour Gambia dama pare pour gis the Gambia we want man kenn duma si génnee ba nga xam ne man I criticize all political parties waaye dañ dee foog ne man enemy I'm not an enemy of any political party waaye this sexual violence we need to talk about it every day maa ngi ñaan suñ media yi képp ku nga xam ne yaa ngi seetaan dañ war a waxtaan si yii nii because yow being as someone in the Gambia oo nga nekk philanthropist oo nga nekk borom alal oo yaa mun ta xam nga am nekk businessman nga own business yow loo def lu bon you have to face it da nga réeb xalel da nga biiral nit face ko ñu bàyyi di support nante because of suma friend la because of suma li man I know Bob te am naa tuuti lu ma def ak moom maybe yóbbu na ma dem nañ yu bari waaye su fekkee moo ko def nañ bàyyi hypocrite bi nga ñëw toog si media because sa friend la yow tey bara su defee dara exemple laay joxe loo yenaama nga génn a wax because of Bob sa friend la def na lu mu def mais bi xam nga ne dëgg la ngay ñëw fii ni di wax loo xam ne mooy loolu su fekkee moo ko def na face lu mu war a face because these are things yoo xam ne ñun jigéen dañ war a taxawal jigéen waaye ñun jigéen dañ fi nekk di xeexante loolu du wook because yow man su ma la support si lu rong bi nga def rek loolu mooy tax yow man duñ mun a nekk ay friends you know te UDP o ñeneen ak ñu munti nekk political party ñu maa saaga am nañ fi ay friends tey ñu ma doon saaga ñu ngi dellu si waat noonu la rek nañ leen waxtaan si loo xam ne dafa yóbbu suñ réew kanam ñun jigéen dañ ñu war a fonka ñun jigéen dañ war a am suñ plateformes dañ war a am foo xam ne dañoo toog di jàngale wante ñun si biir kër gi la war a dooree pour ñu ee suñ njaboot yi maa leen di wax jërëjëf contribution di laa am pour contribuer foofu noonu di leen wax ne peace and love. Jeff, thank you very much, Fatmata. I guess you touched on so many different aspects. Dina by Kini Mudugasi Aisha, why dina nyamba stuti finger one like leaning nekut affaire politique, whether Lola Binon Sasisma Bena post, whether you're yangi NPP lenko oye wala PDIS wala UDP wala status society. It's nothing to do with that. There is no pure definition of a perpetrator. Kuneka munna neka perpetrator. You see? Kuneka dafa melni rek si victime domestique abuse da nga gis ñoo xamne lawyer yu mak lañ wala ñoo xamne jang nañ ba am sen diplôme ba tay ñu leen di abuse. It's happening. So there is no clear definition ne façon nit bi ni façon marqué bi ni lam wara am dafa wara nek riif la waruta am business o lolu façon nit do nonu ñoo dé rape dal ku nekk mën na ko def ku nekk mën na nek abuse so decide nga jël that informed decision for def ko. So I guess ne bugon na ñambas nonu rek I would allow Aisha how much ban laka nga buga laka buga na ñoo xam a little bit about the helpline at fum nekani because I think it has been launched for a little while now for a couple of weeks ago. Ndax am nga any statistics at all about type of calls yi dé duga si ban façon incidences ñoo dé am you know ak so far dal fan ngeen follow ci yefi helpline bi buga na ñoo xam loolu nonu ba pare tamit nga ñambasal yow sa own overview because yaa ngi Gambia yow tamit comme FJ you were seeing the things happening nga wax ñu yow tamit sa gis-gis fofu how are things going on ak naka la nit ñi di responding towards sexual violence in the Gambia li ma lekk nak bari na waaye I am sure that you will pick a couple of things there you them. Thank you very much. Assalamu alaikum. Fatou naka ngeen def Anti Sarata Fatou Diagne jërëjëf si Fatou waxtaanam bi I think fu mu endee moom foofu moom lu mu doon wax yëpp dëgg la and ñun ñëpp a war a nekk police di saamante loolu mooy ba pare jigéen ñi surtout ñun ñoo war a gën a nekk di bàyyi xel suñu moromu jigéen ñi ba pare pour jàppalante suturante te bàyyi naming and shaming ndaxte soo gisee kenn dara dal ko tegu ko boppam so ñun dañu war a jàppante so kontaan naa si kàddu yu mu wax dafa am it's dëgg wax yu dëgër la wax te loolu war nañ ko dundal about the helpline like Paradise Foundation together with the Ministry of Women and Children's Affairs launched 1313. It's a domestic violence helpline. The purpose of the helpline is to provide
accurate supportive care, accurate information, supportive care, and messaging with the intention of enhancing women. Because yepi lifin be naka helpline bi du ne rek ñu jël calls pour nekk di boole pour tiñal góor yi maa ngi dégg most of it no. Helpline pour dimbale la. And when we say gender-based violence helpline du pour rek jigéen jigéen ak góor la. Gender-based is gender is for men and women. Wante ñun ñëpp xam nañ ne women yi are more vulnerable. Ak topic yi sexual violence women yaa si gën a sonna jigéen yaa si gën a sonna ak xale yi. Wante nag du caagen ne góor yi tamit am nañ si seen wàll ndike am nañ calls yoo xam ne ay góor lañ. So góor yi tamit si lañ bokka pour ñëpp la pour society la. But ñun Paradise Foundation suñ aim and objective mooy to uphold the safety, dignity and rights of women and girls. Loolu moom dafa gën a sox suñ programme bi ñu moo tax ñu def benn project bu tudda taxawu jigéen. Mooy initiative bi is called taxawu jigéen. Si biir taxawu jigéen nag ñu ngi am hotline bi helpline bi rather helpline bi ba pare ñu ngi set up a women center, a well women center xamante ne jigéen bu nekk dina work in pour affaire jigéen rek la moom ak xale yu jigéen yi ak mag yu jigéen yi pour ñu discuss yëfi periods, we can discuss about menopause, we can discuss issues affecting relationship, health issues ba pare dinañu am days yoo xam ne dinañ am free health checkups, especially cancer bi nga xam ne mu ñoo sonal jigéen yu bari te xamuñ si lu bari. You know, the sexual education léegi dafa manqué si dëkk bi ñu ngi am si calls si suma laa wax type of calls si dinaa la ko sexual reproductive health information léegi amatut bu yaagaan ba school si dañ daan am loolu and da ngaa gis si radio ñuy am FLE programmes or health talks yoo xamante ne dina nit ñi léegi ku nekk si internet bi ngaa dem rek download dara mbite sa xarit wax la dara te da ngaa gis ne ñu bi on ne internet bi am na lu baax te am na lu bon te ñu bari amuñ like that information. So ñun du ñoo aim mooy ne pour provide information to women and young girls. Like you rightly said, Fatou, helpline bi ñu ko launch almost 3 weeks now, and it has been interesting because buñ ko doon launch and the preparation has been like over a year. Du ne dañ jóg rek set ay téléphone rek toog rek ne waa nit ñi nañ call yi no. It is way bigger than that. We worked with the Ministry of Women and Children and Social Welfare ak policy maa ngi leen delloo njukkal bu baax because dañ delegate together day and night definitely boo nekkee si biir ba xam jéego yu ndee def léegi dañoo wàññi saani xeer bi wante tamit am nañ lots of improvements there's lots of room for improvement which we'll talk about. Di nga gis ne helpline bi we created like a call center, and the call center is like a proper with the software that receives the calls and filter the calls. We know where the calls are coming from. That AfriCell and the QCell. Unfortunately, it's difficult for the calls to register ban region because of nit ñi mobile lañ they gën a use léegi. If it is landline, dinañ mën a xamee ki URR la moo koole or CR la moo koole wante because of phone mobile. But we do take those data on fan nga koole pour ñu record ko tam. Am na ay lines, computers that collects the data. The data is very important, and we have like secure database boo xamante ne du ku nekk ko mën a access su ko defee information yi it's private and confidential. And because confidentiality, I have to say, it's the pillar that we are working in. So in healthcare workers, social workers, operators, we train them, and then they signed confidentiality clause. And I think that's the biggest problem that people have. So we need to win the confidentiality. Last time, Doguma Lasa Aisha, why last week being a message show be a lot of people on the panel were actually concerned about the confidentiality and privacy issue being a hamne victim munenko face. So this is good that young reassured they sign a clause, a confidentiality and privacy clause being a hamne information when the telephone be warning code divulge out, munenko give out unless it is important putting a share with other agencies and multi-agency and liggéey am yéen daka war a am information boobu noonu. Waaw boobu moom it's tight, and the good thing is that ñuy liggéey foofu yëpp am nañ experience, and koo si gis rek su nekkutoon trained counselor, some are from the private sector, others public sector, ñun ñëpp ñëw together and we're doing this. And they, like I said, they're not only trained but they signed this confidentiality clause, and then there's punitive measures.
And the good thing is that NGOs and like private sectors, ñun afford to tarnish image. So ku nekk ci contract si am na clause bu la xamne su fekkee ne information is leaked, we will deal with that according to the law. And we emphasize the fact that we have trained professionals more. Train them, we want to continue training them because gender-based violence, like you know, is evolving, and there are lots of new initiatives, methods of psychosocial support and counseling. So lulu and one thing that is really lagging in the country more is psychosocial support they get. And with the social welfare, they're doing a great job, but unfortunately, they're understaffed and the legal capacity gap like any other ministry in the Gambia. They got, you know, they have their own challenges with all, but they're doing a good job. But then I'm not your hamante, they're exceptional. Hamga passion be the individual bo hamante na passionate. You give them a case, they run with it. Hamga lol tam daf si bok. Ligay bu nekk passion sa xol daf se nekk. Do hey rek ne dama bëgg liggéey. So lolu make the difference in the what we're doing. And I have to say we have an excellent team and a group that are working together and making a whole lot of difference. Honestly, ku ñëw rek dang dé kontaan pour gis ku nekk nu mo contributed. Ñu fa bokk rek dang dé kontaan. Te lolu amna solo torop pour woné né dañ taxaw pour xeex ko. Ñun duñ ko xeexee ñun duñu ay advocate ñun we do advocacy but duñu ay activists di call no, we provide services. Yes, our role is to provide services and it's a support that was missing for a long time. Suñu gender-based violence, suñu rape, yes, there were one-stop centers in the Gambia for xam ne you know, if you have domestic violence issues, so amee di nga dem si police, di nga dem si but sometimes there were lots of challenges. Di da nga dem case bi ñu ray ko si foofu noonu xëj na ñu ñaan la nga stop case bi and there are lots of things you they go on. But lately with the help of UNDP and UNFPA, ministry bi train na police yu bari and equip them with database and like you on the spot la ñoo recordé database. Ñun ñëpp have access to the data to follow up. Yeah. And before I go to the number of calls, I would say that when someone calls, to call it, you receive from the police. All what we're doing is collect. There's one step of collecting the information and then referring the caller for services based on the assessment of the caller's need. And then afterwards, we provide psychosocial support. And like I said, we have a women's center and center Bobunono Kurlol. Provide psychosocial support beyond the courts, support kids begin a court, the court bija, ñu topala, japale la nga reintegrate at healing process because in fact a lot of healing. Jigen ñu bari ñu ngi suffer sen biir legi because healing ñu won waxtane wuñ ko won gene wuñ ko sen biir. Ñena ñi is not only medical healing, what we're talking about psychosocial healing. And we work with a group, we have a therapist in the group as well, who is a trained specialist and who also provide that therapeutic services. So definitely we have a holistic team and we actually, and it's a pilot, we're still piloting because Lee is new. So ñu ngi janga the document so that bala ñu scale up, ñu xam la challenges yi, la lo xam ne ñu jagaraat, xam nga ñu ñoo jagaraat, lo xam ne baax na ñu continuer ko, lo xam ne war nañ ko improve on it. Wow. When it comes to the calls, since we started, I'm over 500 to 600 calls because I didn't count up to now, but currently data I'm on from last week Friday is like up to 4 something. One so a day week being it didn't 500 to 600, and most of the calls because it's new, we have over 58 which are GBV specific related. We have information on GBV and SRH. Like I said, we sent out messages in like the information about sexual reproductive health or gender-based violence, they should call. We have about 128 people you're having a call name. Do you want that information? You can tell something is worrying them. But we document it and tell them. The good thing is that when we pick a call, we'll know that we will know. And we try to build a relationship with them because we have social workers. Don't understand because call they like the information. Want to do what ñom la dal. The society be belegi open hanga ñun be legi wax sa problème dañ ko ragal. Yare won ñu wax sa soxla dafa melni ko nek rek dañ ko wara muñ. Lu la dal rek dañ ko wara muñ. We have people calling for food aid as well. Hamga rek time buñ nekk with COVID bi nawet bi times are hard. We also get people calling for food aid ak ñaan dimbal.
But we also have people who call like asking for, who have like related to specific domestic violence. And boom hewon yagana, or even that's not even the rape, but the being beaten by a partner, or nyeke or goroi problem as a goroi, or even families. We have calls for that families. Like the siblings in you jote, you know, hunger. And I like the fact that Fatu raised this point of siblings, you know, door, you know, because Kenyan killing the hunger in the eye issues. So what we do is ñun duñ jël rek am na approach buñ dee jël pour resolve yenn case bu nekk dañ am approach am façon family case yooyu noonu. We have bàjjeni gox in our midst. Gambia am na ñu ñoo ooyee bàjjeni gox on the social. ñooñu are trained to do that. ñooñu dañoo intermediate biir koñ bi comme ni kilifa xam nga loolu du yëfi waaw comme kilifa. So it's our aada ñun bala ngaa yóbbu police bala ngaa lifi nañ mediate. ñooñu dañ fa dee nekk di mediate. am nañ tam Fawigam am nañ women's club, mothers club, and ñu ngi plan pour use ko use nguñ leen wante ñu ngi discuss how we use the mothers club because ñooñu tam they're instrumental in the society. boo demee si ob bi foofu rural areas yi nga ko dee gën a gis seen doole. te gis ñoom mi neen dañ dee naka def groupe di def ay nata yi di def ay dimbalante ñoom mi neen jigéen, and it's working very well. So why not ñun ñu ride in those kind of organization to promote the GBV helpline and all promote mediation. ñuy jagar ñuy dimbale jigéen ñi ñu dimbalante. Why doguma la Aisha, why mbaa mediation bi xam naa ne ñu bari dinañ xalaat loolu noonu. I'm sure it's not happening like that. Why bëgg nañoo xam ndax mediation bi is not mediating su fekkee ne dafa depend lan nga mediate su fekkee yëfi réeb yi nii la mbaa du doole da ngeen dee bëgg di mediate yooyu noonu tamit. Sorry mu ngi break. Because ñu ngi wax yëfi culture of sutura bii nii ak ñu wax ko within the family and community mbaa du seen yëfi mediation bii nii involve with issues like rape allegations because loolu noonu suñ ko bëggee mediate si within the bajani gox level. I specifically said domestic violence and family issues. Right. Why domestic violence? Okay. Boobu domestic violence bi sax dafa des si lifin su fekkee ne criminal am na yu nekk criminal. But I have to put into context tamit. Gambia da nga gis kuñ door ba pare du bugg press charges. The domestic violence dafa different from rape. Yeah. Actually this week we have a case boo xamante ne jigéen bi ñëw and xam naa beneen week dinaa la boole justice ñu bokk si discussion si. The cases yu am yëpp da nga gis kuñ door ba pare nga dem file ñëw si police bi def file bi ubbi li fi nii pour yóbbu ñu ñëw withdraw case bi. Then maa waxoon ne dafa doon ñu juboo ñu withdraw o mu ne dama ragal bëgguma suma jëkkër duga problème. I think recently FGM case boobu amoon tam loolu la ñu report grandma bi ne moom moo yóbbu xale bi pour FGM ba pare afterwards bëgg a withdraw case bi wante boobu doo ko mën a withdraw loolu is beyond them. We have that all the time. Wante su fekkee ne rape la loolu doo ko mën a withdraw loolu justice la moo dem ñoom ñu assess case bi. Unlike domestic violence ak family issues yi nga gis ñaari siblings yu xeex or parents yu jotee you know things like that wujje yu jotee loolu doo bu ñëwee ne withdraw naa case bi soo yóbboo court sax xam nga kooku bu withdraw cause dafa yomba pour withdraw boobu la ñoo wax. And léegi so you're talking more like the family conflict like the family conflict comme wax yi sewe because last time boobu la bàjjeni gox yi dañu I think we should make the two. Yeah, we shouldn't. Because domestic violence is a crime as well. We must have to say xam nga maa ngi wax earlier ne waa policy xam nga ñu it is a crime, and we also notice that. I think we have to contextualize it. What I'm trying to differentiate the different calls that we have. And when we get these calls, the family hunger intervention, you press in charges that I just call Ali, them are who lost my sister, gaining a care, things like that. We don't have a shelter. Then you call by Janico, he intervene. That's what I'm saying. Family issues, on the general calls, you Lala explainer. Domestic violence has its own line, which we report to the police. In fact, there must be good is and things like that. And we try to intervene. But the guy gets there, when they may be police, you call police, you tam who's new, and it's like coconut did it. How? More call. Hamga then you hunt a reality. Coco call, Nelly, Dickaram of Kodo, Mukodo begin a possibility, but when you way, Muna did it. Hamga Danga and Coco, Jekaram ambulance police. No, station. No, it happens here as well. That's very rampant. So anyway, there are lots of denial. There are lots of denial, and when it comes to domestic
Although when it comes to children, that's a different thing. I think the law has it, and we have the act here, which says when it comes to hale, abuse, that's it. We call the child welfare officers. ñoom ñooy def assessment bi. ñu determine ndax loo xam ne la is domestic, xama kër gi rek la, loo xam ne dañ ko war a yóbbu police. te ñoom usually dañ ko dee assess si police station. So again, there are procedures that we follow. Wow. But like I said, the calls, xam nga lu door is, bëgguñoo nit ñi foog ne calls si dafa nekk pour nit ñi dañoo call pour wax benn problème kër nga jotee sa sister nga jotee sa yaay nga jotee lii rek nga call boole déedéet. soo defee loolu tamit dañoo ne call ne ñu réglé ko foofu ñun duñ mun a amuñ resources yooyu sax pour call rek nga daw dem. Wow. Jërëjëf and like I said, yeneen ni nag food aid. We also have hoax calls. Léegi it is new. We have hoax calls yu bari léegi kenn call di pointo line bi or di wax ne kanaay wax yow jigéen nga am nga jëkkër am nga you know those kind of things. And you have people calling ay xale di abuse line bi, and we do that. We get lots of calls. I'm just going to give a breakdown of the type of calls that we have. And like I said, it's still new, and we're putting together a lot of. But whatever we do is we give you the minimum, which is the PFA, which is the psychosocial first aid. We try to understand your context. New day calls are like the SRH issue or GBV. We try to probe because tamin henya daf la dalon lu yaga nga baña wax or ñu wax ne melni third party la te ko buguta wax. We get the type of calls, yeah. So we try to understand those kind of people. We even arrange face-to-face meeting with some of them, but because of the COVID, although the call center is based in the Greater Banjul area, Amning facility, we're working on each of the regions. Then you have a response team together with the Ministry of Women Affairs. I'm going to have a team. In the camps, we have a team here, and what that team is called a case management team. It's comprising police, the helpline operators, we have flag, we have Ministry of Justice, we have Women Affairs. You never dare talk case, you assess, you analyze, you try. Multi-agency team again. Yes. That's and very that good. is also important because it's a holistic approach to it. It's not like one person takes the decision. No. And one of the main important things is the data and tracking and follow up. Because the guy has been a case, police, and bala case bi de pour ñu ne ñun ñëpp xam nañ case bii nii ñun ñëpp a ngi track case bi bu police paree ba yóbbu ko justice ñu wan leen ne ñu ngi ko track and then judiciaire bi tamit xam nga moo booy beneen am bi and boobu foofu mooy final stage pour am convictions boobu tamit xaw naa slow wante it's also part of the process. And one of the things I just, we were talking about today in our meeting is like advocating for the special courts because cases are very pending. And definitely, lolo de tax nit ñi de nek di wax ne li so yobo police dara du ci gëna case bi so ko yobo dara du ci gëna because it's sometimes it's not at the end of the police because like now ñu ngi push lots of cases. We're trying to look at where the bottlenecks are, ñu document ko and we do advocacy and ñu wax ko for resolve problem because lo xamul do ko mëna resolve but sometimes we use the data to actually resolve the issues, and that's what the process that we actually working on. Because buguñ nekk di yuuxu ne ñi kii la wante we use data as evidence pour ne waa kii cases yi la jox anañu lu mu si toolu ana kooku is he remanded am nañ ko bàyyi dañ ko bail, what is the status and why. So they know that it's a multidisciplinary and holistic approach to managing cases. Yeah. I am so pleased, Aisha. My said time because I'm aware that your young one of them white we just wanted to be here until 5:30 today, using time. Because they might focus a lot on sexual violence. Dama said panel bi ñom Maymuna and am nañ anything pour ñu laajte la ko yow because I know the last week biñ fi ñëwé won they had some few comments yi nga xamné yow so fi nekkon it would have been good to address it. Right. And we would have more opportunities to maybe sit and specifically talk about the helpline and all the processes because lima dega is very pleasing. It's like luñ fi am ñun multi-agency thing bi ni ak case management nga xamne you work alongside the victim is very important, and it looks like that is what is happening in the Gambia right now. And foog naa ne important na pour ñu talk ñu am a proper session, maybe an hour or two, ñu explain leaning into detail ko defé ñi xam ko, because one thing is about advocating for victims, but another thing is also about providing them with the support wala information bi nga xamne fofu lañ wara dem mun nañu tok fi ñu waxtaan for the whole day.
joxuñ kenn ben information or solution, maybe not solution but option to their problem, impact bi du rëy noonu bu baax. So dina bàyyi Maimuna, I guess she wants to come in pour mu comment wala mu lekk la anything ak Sarata before you carry on, because am naa ñu bari ñu nekk ci line bi tam ñu bëgg a dugal. Yeah, Maimuna. Yeah, Fatou, thank you so much, Sister Isa. I'm so pleased to hear all of this happening now in the Gambia. Like you said, Sister Aisha, ligena important. What I'm so pleased, nima gina nesi affaire bi moy ne tracking data, tracking and follow up. That sequence, the holistic approach that you people are taking and different departments working together interdisciplinary, I think that is very important because that is what we have here. Last time when we raised the issues of confidentiality, professionalism, and psychosocial care. I think those were the most important things that we raised here, like Gambia so called nasa sutura mufanda confidence binda luta nolota nyubari binde na call. Please can more talk on the other side of the line. We talk on the other side of the line. One perception of me is the individual making. And so is professional enough. Only our social worker, you are trained in the profession, you have the passion for it, then you know how to handle these cases. And that is very pleasing, Sister Isa. Another thing, important, you talked about different services, how you people work together. And we need to have a platform on this. We need to have a chat on this. Because I came to Gambia, I have my own organization. I'm starting the Serious Home for Women and Girls, and that is a shelter for women of victims of gender and gender-based violence, domestic and all forms of gender-based violence. And it is a shelter actually, which would have to work together with all these departments that you are talking about to see how we can work together, have a holistic approach towards gender-based violence. One thing, the important one, services in Yumfa, Gambia tutinade. Services and barring why victims are not informed. People are not informed of the little things that they have. And my experience going to the Gambia the past 2 years in and out is so much of them wonder why I'm in service B, I'm gonna right to this, I'm gonna right to that. Most people don't know. Yeah. And for that information will gain out to the public, out to everyone. Even the cases, because the fact that you have these rapists and all these perpetrators in Hamene, Lossi Nyumfa, Teo so the Feli, leading a Faneka, Nekureng and Mankoyo police, we are taking it to the police station, but Baraduchigena, because that is what they are used to. Can do track, can do follow up. Dankoyo police station, you must stop for Fanda case, we stop can hamut. Your report na satin wife for so soon services your hamne. Even when you call this a happening, Liso could have do again and no services you tuning, why Nunfa. To be parallel, so support living the hotline being neck with the Faneka for need correct was that to support the victims and that support element of it. I like hope maintain work Bobu Sister Isa. It would be a place Bohamne, it would be not only place where it's there to support. Me feel that I've been supported, and then fees more for them a small case beginning contract, beginning to follow up. And I really like the job that you're doing because you explain that you want more the different kinds of sexual and gender-based violence, domestic violence included. Then the economic violence, all forms of violence. The new call because of all these things are connected. Why must we connect together? We cannot treat these things in isolation. We want to understand when all these things are living, are connected. The only thing I have a problem with is you mentioned then you want to learn to work together, and that is what we're trying to create a pilot to show that it's not competition. Because law hamne victim success more at the end of the day that the survivor or the victim is cared for. Koku mungi heal mumuna ekati bopam sigi jok topato sohlam although amon na luko dal wante mu jok and most people are traumatized te man luma de wax moy ne ñaata ñun it's not statistic wante dama de ne jigen yu bari Gambia we are one way or another abused. We all have a story to tell. There's so many abuse, do sexually abuse, like lots of different abuse, mentally. Xam nga society yep so war nañu xoolaat dëgga ñun yenn ways yuñ dee def ak këri
Kiri naka la ñoo def. And I like the fact that you trust about the psychosocial support. Ñun, our core pillar is, apart from confidentiality, is psychosocial support. Ñun loolu lañ gis ne buñ defee gap analysis ne moo xaw a manqué. Follow up and psychosocial support, and we're going to give it. And the good thing, we're working with experienced people, and including a therapist for the healing aspect. And we're trying to set up a women's or survivors fund, because lately, we even ñu bare ngeen out of pocket expenses. Xam nga looy start moom bu ñàkk wante we dafa am lu bari anticipating ko woon mu ngee ñëw, like you said, supporting the victims. su ma la waxee ne police sax léegi-léegi am na last couple of weeks ago xale bu ñu rek and then mu ngi biir mu wasin police yaa toppatoo yëpp, police bu mu dee call pour follow up kooko toppatoo yëpp. Xam nga and dëgg dafa am lots of good things that are being done, and duñ ko dee waxtaanee am na tam yu xam nga. So war nañoo def te loolu tamit we have to have a fund boo xam ne pour dimbale transport yi ñeneen ñi boo leen koolee ñu ngi am case boo xam ne kooku baara la war a jógee ñëw pour ñu dimbale ko. But and transport reform yëpp à cost yoo xam ne dañ ko dee incur, and we're trying to set up a survivors fund di dimbale gars yi ba pare ñeneen ñi bu ñoo dem buñ la koolee ak domestic violence especially ñu génne la kër ak say doom looy def. But the good thing is we have the shelter in Backwater, which the ministry has opened up for all these cases. Demba referring to Bene case. Whilst we sort out accommodation. There are lots of initiatives you and you get work together. Like you said, follow up. So kuneka dafa moy to sa bopa. Ken du nak saga ne sa liggéey. Hanga bo xamé ne ken ñu la hall, ñu ngi hall di make sure ne te defuñ ko hall pour police la pour bolé la pour tignal la. Dañ ko def pour improve the services. Xam nga ñun ñep motuñ. Wante suñu liggéeyee together ku nekk ñu lifin ni dollar feedback, and we have team meetings the improve how we can manage a case, and I think that's the way forward pour ñun. Moo tax dangay gis lots of things waxanguñ ko nga duñ dee génn di wax ne lii ali ma fa xew no, but then we're trying to sort it out. But ñu ngi plan a campaign to sensitize people on the services that are available, ba pare ñu ngi def a mapping of all the services in the country including the regions pour ñu mun a xam lan psychosocial am na fii nii fii mun ngaa refer fii. The Red Cross is on board. They have a gender-based violence unit. They're part of the team as well. So I think ne legi du chahan. It has as a result of COVID, but legi ñu am cases yo xamantene. And this past few days, mom, it's sad. It's sad. We have lots of minor rape cases. About our worries, many questions in the like, because I think far to touch on that. Linga want mediation at the living many at the community level, many I think that one you explain understanding why I think we should be very vigilant about that one. Make sure cases are negotiated. Rape cases in them negotiate because like I said, we don't refer rape cases to them. Had a point of correction. We don't refer rape cases to them. Even domestic violence thing be. Even domestic violence. Even domestic violence. They refer to them. Police latam. I think family issues. Family conflict. Maybe hulo you say was whatever small one. Because I was in Gambia. And I was placed in that diaspora mentoring thing. See Women's Bureau belaying my place on. And I worked with those Bajanigo, a few of them, and I kind of understand like they're deaf. So nyom come this hale, neku didem school, the time is school, just neku didem school, Bajanigo be muna dem ne parent ki lutaki neku didem school, ngen wata ne ko mu make so ne kuku dem na wala ñu door hale. You know, the area, but I'm not a family member, and I was so impressed with what these women, what they know, and they actually were trained on GBV. But what I was told as well, as part of my work, was that after I've been definitely training, starting in Ligaby, after Ligaby, then can you stop? They report back. There is no reporting. I think that's what you have started to establish again. Yeah. Because funding better for you. So all lab we're gonna do the resources because all of these clauses and services in new for one because there was a helpline, child helpline in the Gambia when woman de many magno have been a social worker minima lolo amona want a defanyo denkonyo doc how mahalis amuton how phone provider bila. So we do want to see a sustainable system basically linga hamne dina continue ne kunne den ko start you celebrate and then that's it you buy ko wala ken du ko ham. Like Maimuna was saying, the thing about awareness for people to know that these things are happening. Man lima recommend on moy
billboards, maybe you even have that in your plan, but this should be, people should be seeing it every time. Forum ba yaa ngi gis SGB bi yaa ngi gis si làkk boo xam ne understand nañ ko, xam nga maa ngi gis yëfi rape fii, ma dem si wanat bi si school bi ñu ko fa tey si leaflet bi, fu ma dem I'm seeing it, it becomes part of me, it becomes part of what I see. And that is the plan. Yeah, exactly. That is good, the plan. Good. But Sister Aisha, beneen bu ma bëggoon a comment on boobu li nga wax dal na xel, li ngeen explain li fu mu nekk dalal na xel, nit xam ne they are not rape cases that are negotiated at the family level and then the victim be talked to and justice. I think that is very clear ni nga ko explain ni dalal na suma xel ak dina dalal xel ñeneen tamit ñoo xam ne ñu ngi toog di woore. Because loolu tamit suñ culture of sutura bi la, so gisee ñuy ko raise daf lee nekk di happen moo tax ñuy ko raise, it didn't come out of a vacuum. Wow, Fatu, you mentioned about the Bajanigo RACO funding. I have to say, ñun duñoy liggéey ak all the Bajanigo. Xam nga, like I said, in individuals yoo xamante ne lii mu ngi start as lifin wante dañ amoon specific cases yoo xamante ne they needed wante loolu amul dara pour def ak criminal activity, du domestic violence issue of wax bu sew kii li ali family lifin la. Like I said, you didn't refer to the police. So slang engage. The Bajanigo actually is a bit redundant. Want amna ñoo xamne they still operating, ñu ngi functional because ñu is passion la. Ñoo volunteer pour def ko. So dañoo call like ku nekk Serekunda ku nekk Birkama. Amna ñoo xamne dëgg they still active. Ñëpp respect leen ci community bi. Te man from how man Fatu that you saw it before, but ñu ma xam de kilifa leen mat nañ kilifa ba pare tànn nañ leen xam nga, although like duróore bokku si boobu gis nga te suñu leen na lifin sa case bi dañ ko def si groupe bi police yaa ngi ko dégga so duñ jël police case di ko jox Bajanigo loolu duñ xalaatuñ ko sax ñun suñ aim mooy pour eradicate lii ba pare pour dimbale jigéen so duñ xalaatuñ sax luy def kuy masla a sutura moo tax we are NGO ñun kenn jëluñ funding from government we kenn lifinuñu amuñ benn loo xamante ne tax na ñu war a sutural kenn. Wow, dafa nekk luñ bugg a def dafa it's a paradise part of our soul. Loolu moom is I can assure everyone ñun ñoo ko and gender-based violence, like I said, affects all of us. And having worked in GBV and HIV for 15 years outside of the country, coming home, it is a passion and it's a pleasure to be part of this. Xam nga wokasi ba pare di ko push pour mu nekk beneen level te like I said suñ ene mooy ne mu nekk loo xam ne with international standards ñu recognize ko and reduce or eradicate sexual gender-based violence in Gambia. Ñun nag services la ñoo provide and we cannot do it alone. Like we talked about the campaign and the posters, and we will definitely want to work with all the media houses. Campaign, I don't know how we're going to package the data in such a way that we always like to the victims confidentiality ñun dañ ko dee sama toujours da nga xamante ne moo tax duñ dee bugg a wax sax lu bari fu mu nekk ni bañ satul bu baax moo tax du ñuy génn di def wante we working on a campaign communication strategy and to come out and then show people the statistics as well as what is happening there because du yëpp la ñoo mën a nëbb suñ ko nëbbee du kon duñ ko mën a éradiquer tey keneen la ëllëg mun naa nekk man oo suma ku ma jege man loolu laa dee wax ñun ñëpp right now because anything any more questions time dem Fatu 1 hour rek la lam leon fu nek ni is I know right 1 hour 30 minutes absolutely yeah this is very important two things la buka touchon ni at the same time and then ma jox Sarata because one thing buma li fi moy ne I think we should push for I'm really worried ne domestic violence bin ko de lifin it's not like rape like it's not taking to court like victim bi mun na talk mu hol ne okay man ma report on suma jekar def na mani wa ñu na ma withdraw I would really like to see law bo xamne mo ñu ci Gambia bo xamne like no su fekkene domestic violence amna even your victim bi so demé man ma faulté mané li mo happen suma kër and then ma talk ma withdraw police mun nañu press charges and then they take the matter to court and I'm called in as a witness in that case man duma nek a victim anymore I'm a victim, but I will be called a witness because it's against the laws of the country to inflict for violence. So if you can domestic violence, it is violence and it is punishable. I think I would like to see a Gambia tamid bohamne, even though as long as the case can be established, we will press those things because domestic violence wouldn't go downplay. But this thing of new them all the time, more they in all these rape cases, more they fuel all these things.
mënuloo génne domestic violence from sexual and gender-based violence. Maimuna, we're gonna talk about domestic abuse next week. Can we? That is very good. Wow. That is very good. On domestic abuse space. You focus a lot on sexual violence. Then next week, all these issues we're going to unpack them every single week. I think we need a program on that to define all this. And another thing is we are talking about the article that you mentioned from the Network Against Gender-Based Violence. You get 23 cases in 5 years. Yeah. Mom lañ am. And I think in that same article, they are talking about the media understanding of the magnitude and the trend of rape and gender-based violence. I think that is very important. I think it is important to put pressure on journalists. Responsible journalism when it comes to issues that have to deal with rape and all forms of sexual and gender-based violence. Media be nyungfi because they have a voice, and that voice should be used responsibly when reporting cases of rape and sexual and gender-based violence. And I think we are seeing that in the media. I think one did not criticize the media. They are not handling these cases responsibly. And we would like to see a media that put emphasis on this, how they understand it. They have a voice, and that voice should be used responsibly. Jërëjëf Maimouna si loolu parce que xanaa loolu waaw go on Aisha, go on. No, I think that is well said. I think that is one area we have to work on, and it's in our plans to actually work with the media and orient them on responsible reporting. Legi daf dey deter some cases. The way it's written, or the way the language is said, we can all work together, I think, to improve on it. And actually, like you said earlier about the perpetrators, I think Bogutam is a campaign. Then we need to talk about them because we as much as the survivor tam lañu want ñu wax le because war nañu xam lan tax cases di yokku ni ba pare lan tax ba pare ñuy it's like a male dominated society bo xamantene society sudul rape sax da nga gis or domestic violence, the issue of mbaran, the issue of góor yi dañ fokk nak ne te ñu ngi dem to the younger ba xale yi sudu school bu mu tëjee nii sax moo tax gap si di wane problème yi di gën a ndax school yi xale ñëpp a xam mag yu nekk xale yi xam nga all those things happening and lots of things, and it became normal in the society bi nga xamante ne loolu tamit xam nga thin line between rape ak yooyu su ko defee afterwards kooku 1 minute you were dating an underage, next minute kooku ne la danga ko rape ñuy bëgg a wax ne déedéet jànxaam la woon foo mag lu moo dox di nekk ak xale. You know, we need to educate people. How ma xam nañ da xamuñ ko ndax dañoo dox, but lots of things are happening. I remember benn case kooku di wax ne kii du xale, but kooku 15 la mu ne wante du xale. Okay, xale bi looked big, but ma ne ko lo mel du xale. Xale 15 la am wante dañoo ne kii du xale. How ma banay definition la góor yi they use, and culturally we need to understand what is happening. I think studies the deaf studies to understand the mindset and what is happening and how do they see women. Man dama ko wone society bo xamne dafa ciral jigen lañu won. Wante legi they begin to question lots of things because of the cases. Hello. If can I comment? I think just 1 second, Sarah. There's somebody on the line. You want mute the mic wala mute voice setane, please. Hello. So I guess that some people are trying to call in. Why, if you call in, if you can mute the mic of the other device, that would be helpful because otherwise we can't hear. Sarah, now quickly, because we're running out of time. Okay, thank you very much once again. First of all, I would like to say a big thank you to Miss or Mrs. Aisa. Aisa, well done. Same group being definitely is really good. Man musuma xamne affaire yi bajani gox yoyu nonu yep am nañ Gambia, why that's a very good idea. Okay, small of na settle duma mëna sori ci lolu. Okay. Batu bang. Okay, Aisa fogna ngamira yemandika kango moyle. Aisa alla association o nyinga kumata bakele
and for the fact that alien idea you came up with this idea pour ka fengo set up me ka fami bajeni ko ka futi maka cool dubi ka kaja lafta ka kuma kini nyini kanu you were talking about the partnership coming million ko they are involved in people like the police and the nurses and the health sectors and other areas. I wanted to ask about the media one, but already Maimuna already said that ngamera media nyimfana nyantaka training dilale in a way that nibe reporting kela already don't be a media personality don't be lonne how to report on a minor case. But then again, I saw lafta ke yidin kamin na koteke alla nying bajeni gohning is it nationwide for is it only in the Combo area? And in Fadang Allah Association for is it nationwide or is it based only in Combo area and Greater Banjul area? Because Niajibe a Gambia warata bakel. So malong what plans do you people have in place if you don't have any yet? Coming in terms of reaching out to the grassroots in the provinces, because okay, another one left coming mentioned Jan Wolomko. Always ni domestic abuse keta ikajale ko blame kana musulka all the time, blame kana musulka. But in the thing is we have a long way to go. When I say we have a long way to go, it doesn't necessarily mean we've not been doing any efforts. But then sensitization no nying ngamira ko anyanta kala ongoing thing let every day, because ikajale ko na society to mo jamal bije imang aware, they don't know much about their own rights. For example, how can someone just report a case at the end of the day? When you people are trying to help, nga case withdrawn. There should be a law whereby ni mo tata file domestic abuse case that I report. Now can withdraw, the law should say no. They should take it upon themselves. Yeah, make so the perpetrator should be brought to book, and then the justice should take its course. So, you know, important tabakale fen jamal lefujang in Wolof, mbabe mo ikane important tabake, but don't know into details because F how she is staring at me. Yeah. I'm time mode in the back and I guess all the time mode guess all the than yeah, you're no problems. Okay, so. Isa, that's all I have for you. Thank you. Isa, can you speak Mandinka at all? I'm terrible, sorry. But I do understand what she said. Okay. I think I understand. Thank you very much, Sasha. Actually Paradise Foundation is only in the Greater Banjul. However, the helpline is nationwide. Helpline is nationwide, and we had a project before the helpline was Action on Education. Bogotame was nationwide. We partner with other NGOs on the ground in the communities, or Ministry of Education or Ministry of Health, or whoever we are working with, and to implement activities. For the helpline itself, what we do is we have, like I said, the case management team in the Greater Banjul is going to be replicated in the regions. When someone calls from, because 1313, when you call from Basse, we receive the call. When you call from anywhere else, it doesn't matter because it doesn't show location. We receive the call and we have social welfare in all social workers in all the regions under social welfare, Ministry of Social Welfare. We work with the police and social welfare, and they are trained as well to deal with cases. So they know that, and we follow up with them on those particular cases. Because we have two cases, actually it was online, when you get follow cases, and the police officer in that region and the social workers were working on it. Health summit, we refer to the health facility close by. But we have these one-stop centers under the network of gender-based violence. They're running 5 one-stop centers, which are holistic centers that provide GBV response services. We have one in Bansang Basse. It's not in Banjul and Serakunda as well. So those centers are actually available. So where we refer the victims for medical assessment. So that linkage is there, and then we have a mapping. Like I said, we're doing a mapping of all the services in all the regions. Then you refer. We know who is there, take care of that case. We have that. And one thing, okay, one thing I forgot to ask you. I need to no, just one thing. How about the schools? Because you did mention. Well, let me answer the budget. The budget is not Paradise Initiative. It is Ministry of Women and Children Affairs Initiative, which has been going on for a long time.
ñun lu ñoo def rek mooy ride with those and the cases yoo xam ne minor cases la we call them and refer to them. Yeah, I was just asking, do you work with the schools as well? Do you liaise with them? Well, hold on one moment. Yeah, because the schools just recently opened. We have initially the launching was in schools, but unfortunately, because of the COVID, the schools were closed down. So we have not gone to the schools. However, the initial plan was to roll it out in schools. Before the schools was the target, because we did an action on education whereby people were telling us the issues happening in the school, issue of sexual violence, emotional abuse, and all sorts of abuse, physical abuse that were happening. We started with the schools, but because of COVID, we're doing the general population first. But the plan to go to the schools are still there, because the grade 9s only open for exams, so we couldn't target them at this point. Yes. Thank you, Aisha. Okay, thank you, Aisha. Thank you. Sarat, that was a very important question. I'm just going to take this person because I think she wanted to talk to you before you go, Aisha. Saja, welcome. Saja? Okay, Efaji, ma fendi nuyu ñëpp ma leen di santa. Jërëjëf. Gërëm ci programme bu neex bi. Wal konton naatul badi mal bi. Waaye man dama ko contribute rek wax tuuti affaire yi belief bu nit ñi am. Góor yi am mostly about women, especially góori Gambian du ñëpp nag waaye mostly belief bu gaay am si jigéen moo dee waral lii yëpp because man dama ne charity begins at home nañ delluwaat ci kër yi because soo gisee man nañ delluwaat ci kër yi lii yëpp soo gisee attitude bi muy am ci góor yi mostly ngeen baalal ma nag waaye si yarin bi la because ñun ñëpp comme jigéen bi nu ko waxee woon ali yaroon maa ngi ko déglu mu ngi wax ne ñun ñëpp one way or the other women have been abused one way or the other ñun ñëpp foog naa ne foog nañ an abuse to some extent dëgg la abuse yi dinañ utee waaye ku nekk dina la mën a wax ne man at some point in my while I was growing up am na lu ma daan jaar naa si lii jaar naa si la whether rape la whether am domestic abuse la si biir kër bi and all that because of li xew ñun suñ góor yi dañ tudd fekk niñ yaroo si biir kër yi nu suñ yaay yi foog ne noonu la jigéen war a mel ci société bi naka la society itself pour jigéen Gambian jigéen bi lii moo dee jur lii yëpp man de min dee yaree suñ doomi jigéen yi suñ doomi góor yi war nañ koo seetaan ak tamit liñ dee dugal ci suñ jigéen ne lii la war a jigéen def lii la war a jigéen nangu lii moo waral lu bari li dee xew ni suñ society bi in most cases ngeen baalal ma waaye lii foog mu wax ko rek tëddee di nga gis xale bu góor bi mu ngi Mexico si kër boo xam ne gis na baayam mu ngi abuse yaayam wala gis na baayam mu ngi dóor yaayam wala mu ko loo xam ne nekkul loo xam ne it's a human living te da ngaa gis ne ñun jigéen ñi du suñ bopp ñu daa nekk kenn mi suñ bopp ñun ñoo tax sa société bi def ni ñu def nii because tey fi am doon wax mu ngi wax affaire domestic violence waaye domestic violence loolu xëy na dina soo répété loolu dina dox ci yeneen dëkk yi because of the level of democracy the level of awareness the level of sensitization waaye Gambia tey ku si am problème ak sa jëkkër nga dem ne yaa ngi ko report billahi sa own kër sa own sëy bi foofu noonu balaa nga sa ko reporté yow soo bàyyi sa xel soo dellu si kër doo ko fanaan te dañoo bàyyi suñ xel ne tey nga fi ak yeneen dëkk yi am nañ facilities boo xam ne suñ defee domestic violence suñ la daaxee ci kër su la génnee si biir kër bi sax government bi la mën a provider shelter nga nangu fu ak sa doom bay Gambie ama loolu gis number one jufin bu nga xam ne is la juróom la mën la sayt gis ngeen so da ngaa gis ne xale bi góor yi tam magee nañ société boo xam ne defuñ jigéen as ñu tey lii dafa dem da nga xam ne jël extend dafa extend ci office yi sax ñoo liggéey da nga xam ne jigéen sa balaa ngaa bërëb bu nga mun a nekk dara sax inde Gambie ci office bi foog nga martaat ngeen baaral ma de waxee ko noonu rek foog nga martaat foog nga wàcce sa boppa foog ñu def la lu garaaw a garaaw ñu def yoo xamante ne lii bi nga xam ne yow doo jarati dara pour dara ci la puus wala fu nga mun a eega foofu na eega lii yëpp lu xew niñ suñ góor yi nuñ leen groomé ak niñ leen mag yaree ne nii nga war a tiitee jigéen lii moo tax moo si Gambien góor yi fonk jigéen
jigéen si boo xam soo xoolee Facebook bi ñun ñoo dee jóg naan dañoo solidarité góor yi am insolidarité because dem la dem sa mbokk. Oh dear. I think lost nañ Sadio foofu noonu xam naa dina ñëwaat waaye definitely we have 11 minutes. I have to go in 11 minutes, so I'm gonna call dama bàyyi rek guy few people ñu engage bu ko defee yéen ngeen def seen last words yi gaaw am na ku doon call tamit fana beneen dëkk la bii sax du UK ma jël kooku noonu tamit quickly. Okay, so this person is not picking up. ñi ñëpp dañ bëggoon a duga dama bëggoon a jox nit ñi opportunity rek because ñu bari bëggoon a duga te mënuñoo duga. Waa xama call kii ni Maimuna, this one is your friend. Ma ñoo déggal lum ñoo yakal. Hello? Hello? I hope it's not Sadio Gassama. I asked him to stay away, actually. Sadio, you're welcome. You've only got 2 minutes. Oh, my mother never would have yaran. My mother never would have yaran. Go on, what do you have to say, Sadio? You're very Sadio Gassama. All right, you're not a Iranian Gori, Papa Gori. Why aren't you with? Go on. Thank you very much, Dinala Kirim Dilan Center, and I will employ your position at Niget Belte. So I need to understand that people are agitated by what is going on in the Gambia. And then that is everybody's job to make sure that this kind of crime they are committing to the minors are dealt with. The previous caller that said it's deeply entrenched in our culture and our way of setting in the sense that the reason why women victims are not coming out because they are looking at their social security, in which what is their marriage. If I happen to report this, something that the family say, let's Muslim this and this. Okay, if things go escalated and then it becomes a full-blown problem, at the end of the day, what do we do? And then someone say the factors, when we will go around and then we suffer. You know what the other side, because of the social security there that is available for women victims around the other Western world, that is not in the Gambia, most of the third world countries, makes it practically impossible for the political will to come into these kind of things. The man can say, okay, now you can put us in trouble, but at the end of the day, you and your kids will pack up and then go. Now, what is the incentive there to support the victim? From the government level, societal level. It's not there, it's not going to even be sustainable. You let them for decade, 1, 2, 3. In the long run, will you be able to afford to pay rent, to give food, to support school, and other things? When the man was responsible. But what we need to do, we need to have an advocate that you people are doing. And I can also upload the other lady, which is the guest, the call center representative. And she explained brilliantly, and I was completely amazed by her explanation to try to make a distinction about what they dealt with. They have a very challenging job, looking at the cultural value of our country, looking at our religious value of our country, looking at the law itself, and how our moral position should be. These are a dilemma they are trying to balance together to try to protect the victims and then dispense social justice. But now, this thing, what you people are doing, and then it's not the effort of only women that should do it. Equally, men should be involved. That's why I said a discussion like this. Men should be put on board to give us their ideas, and then what is the way forward? And then the lady even asked to say that they usually ask these young ladies, oh, okay, you do have a leg, you magla. But she was a little bit confused about why are they saying that. From male perspective, that is my understanding. The reason men are calling hale bi nga xamne ki du hale moy lum magi am lol la xam in tamu am goal. Do you understand? This is the interpretation of men, which I believe that is wrong. Thank you. Thank you. My mentality. Okay. Even though them now have na goro somewhere, nakala ame goro, which is the situation we have to deal with. But then I just be an example. Sexual violence
And they're trying to attack the politicians, put pressure on them, and they make them to commit, to bring in a bill, and also allegedly the law enforcement officers to make sure that responsible Lolo, they create a kind of a mechanism whereby they bring the victim and protect them, and they have to be supported throughout the process of their life. And that political will have to be established in the sense that because it's going to dispense social justice. Because if you rape a teenager, you have destroyed that person's life completely. And that is something we should not accept. And the Naraja Bela Lulu, which happened in Senegal, women are not just only activists. They are also been working actively to change. And for example, in 1996, if some people can remember, there was a case in Senegal, the rape of a 9-year-old girl by a community and political leader. Now, but there was an NGO called APROFES. That APROFES, that is the NGO Association pour la Promotion de la Femme in Senegal. That was, they initiated a protest, leafleting, campaign, and the local theater to committing a drama, and that theater performance publicized everything, week in, week out in Senegal, to make sure that the protected doesn't go free. Yeah. And you know what ended up happening? When they went to court, they provide resources to pay for legal fees, everything for that child. And the guy in question was ended up in jail for 10 good years. So you see what they have created in Senegal, because they're trying to collect the family, to make the family to withdraw the case. Yeah. So when they withdraw the case, they say, you need to accident, through intimidation and all that those things, or you want to expose yourself. So no, when they did that, I mean, at the end of the day, these organizations say, no, leave it up, because leave keep water, keep magna, at the end of the day, never destroy life. So they successfully able to get that person to court for you prosecute the 10% of 10 years. So the United Nations organization, they try their effort to make sure that this issue is dealt with appropriately at community level and at the legal level. So government in Union said, okay, we don't have all this to deal with this. Well, where is the proof? Oh, okay. Why he look at me suddenly? Oh, why is this guy the next Y and Z? But your position here, that's what we're going to do. How do we overcome this? Yeah. We have to push the law enforcement officers. We have to push the lawmakers to start advocating to change the law. Make sure that there is a heavy punishment of whoever is responsible for it. Whether it's the Prime Minister, whether it's the Deputy Prime Minister, or whether it's the whosoever in your status in society. So changing the social attitude. How do we change social attitude? We will make sure that women have to proud of themselves. They should believe that they are not inferior. They should stand up to their right. They should make sure that the culture of Muslim ended, because rape is not acceptable in any civilized society. Every belief that we have condemned rape, except our evil belief. So it's the evil belief that is perpetrated in everything. And we need an education as well to educate men and women, bring them together, act drama, make sure you publicize, engage the influential people, make sure that the people will come out and speak and say that yes, this and this. If they cannot speak in public, let them speak in camera. We will check their details and protect their identities. And recently I have seen in the social media, these are very act of irresponsibility where you are naming a victim who is a minor in a social media. And then you are attaching it to a political party. It's very irresponsible. Thank you. If you do that to my daughter, I will come after you. Because you are not trying to protect the victim. You're trying to score a political point. So what we can do is to work together with women who have experience in this, who have experience dealing with people like this. We try to provide resources and then also sort of support and engage with the lawmakers and make sure the government has the political will to stand up to this. As other nations are standing up against corruption, but this is an evil act that we must combat in our society. And I will applaud all of you for the time you've taken, the position you've taken, and we are ready to walk in hand. I am a man, I have daughters, and whoever, if it happens to any of my daughters, I'll be very, very, very cross. You wouldn't be doing the solidarity thing, would you?
No. Thank you. Because rape is a very, very, very issue. And then you can say if you rape a minor, you have destroyed the person's confidence and life forever. Nothing will restore that again. But why should it happen? If you want a woman, go. There are prostitute shelters. You understand? Go. Don't start another conversation. Thank you, Sadio. Thank you. And I thank all of you for the time. Yeah. And then this time, don't worry. Tell my mother that her contribution was brilliant, and Sarata and my humble sister that was doing a lot. And then you, Fat Baji. But violent, Gori, violent. Thank you. Thank you very much. Thank you. I guess that sums it up. He did a conclusion for us, actually. What can we do as a society? And I think it's very important that we have men. Gori di genasi actually di debunk behavior. Your hamne abuses yanko. The fana lulu no is very important. Like we said the last time, engaging men is equally important. Harama call last one be ni like suduge ñu jël ko sudugute nak we gonna go. And then mobile and again was then last comments. This person keeps trying and I don't know who he is. Maimuna so buge yo kasi Lusajo wa balama amkine you can do or Sarata. Oh, here he is. Hello, assalamu alaikum. Naam. Mijando. Yo, samate. Yo, abedi. Yeah, baraka. So there is not a discrimination here. So moreover, they have a different sex. Who is natural, who is everywhere in the world, even in Europe. I understand. So raping case, raping case is wrong. The law samba ka law men ga kolera ba. Elon Gambia cha hano be Gambia. Ni man cha hano ble mo law ken wol dada. Obang kontida anywhere. That don't know road from. Oh, you mo te ya nyebinga without our consent. Omu law tinyati. Oh yeah. So jobbing less stand is solidarity with Musoni. The music and the Dimotile, asking the Dimot, asking go for the Dimot phone. And for the Mabadimo, and it's all about the phone. So Joe is directly involved as equally as Muso is directly involved. So you might have a phone like Udi. I'm following that double and that Joe and the Udi City. Had it. Had it. I'm son Tawala. Joe and the Josie Korea champion. Was more than a more than Yawasan. I'm for say. Anya Pinkam. I would swing on the understand. So the Joel is cheating. Yawasan, you might get Musul Dama from you better for what happened for Joel at the time. Because Masakuna is in the ferry. Now what am I? Yawasan. The double in the Hajj. Look, the rule for one is rule for all. Yawasan. Because the government man will be in the fair when you pay the Muso Jona the Diali. Yawasan. So you double the Ruai Tama. Never what someone would is one Nasifana. Never do up from one line in Blanco. Multi Malipalia, This is very painful, you know. Yeah. They come well, especially Muso. They come on a Saika for saying the Timbana Kamanga Wist. What's wrong? Yeah. Especially moment of his own age. That's a kind of the Marco. You want to the Marco better than you. What do you think about Samata? Barakabaki. Thank you so much. Thank you. Legi mobile rek ngal bola na lafta men la fala ji. I guess this is a nice way of closing. We can careful to men ye call ke kayitan biko nyin kelo mumbe la kelot. By the dintingo we are talking about minors. And natara ko nyin kola la banga ko natara ko nyin muite dimolti. Su fekke ne kisa dom la may man digam yo degulo so selu ba. Su fekke ne xale bi ñoo wax ni affaire am wala xale lañ jël ñu ñax ko ci kawam su fekke ne sa dom bu jigéen la ndax di nga noppi noonu wala def solidarity bada baña wax so mu ne xeex bi pour ñëpp la du ñun rek mu ne in fact sax ñoom góor yi sax ñoom ñoo war a moom xeex bi ni ñoom ñoo war a jug xeex gi dégem ñoom ñoo dee gën a def gi
and that is true wax nañ ko fi am nañ victime góor waaye xam nañ ne tamit góor yi ñoom ñoo dee gën a abuse so lii nii I think it's very important Sadio tamit wax na fi yu bari yoo xam ne am na solo fanaa moom si àngale la so yéen ñëpp xam ngeen lim wax so ma bàyyi leen ma njëkk a dem si I don't know who wants to come first maybe ma bàyyi Aïcha yow nga tëj nga sànni si lu gaay wax ba pare tamit nga wax sa last kàddu ñu dem ram rek bu ko defee ñu imale programme bi fii nii. Thank you very much. I think the last two callers ñoom kañ dañ leen a jaajëfal yal na góor yëpp xalaatee noonu. am na ku wax about economic empowerment loolu tax na dañu bari duñ nangu domestic violence pour ñu def si dara. and loolu moo indi problème bi da ngay gis ne jigéen boo xamante ne jëkkëram a ko ameel yëppam. léegi-léegi ameelu ko sax lu bari wante da fak ne dafa war a sëy toog si néegi sëyam di tumuranke foofu nga loolu moo la dee génn nga gis ne ñu withdraw case bi. suñ demee ba si digga buñ boolee ba si digga ñu ñëwaat ne withdraw nañ ko. fanaa may mun a moo mention the issue of the law I think boobu moom ñun ñëpp war nañ see wax ñu gën see taxaw I think there's a Women's Act ñu ngi wax sax if domestic violence but the issue of implementation of it am na wante ñaata cases lañ prostitute dang dee dégg ku dóor jabaram ba nga pare ko rek nga dégg jàppa nañ ko tëj nañ ko 1 month 2 months or 1 year or 2 years man de dégg nguma ko su amee tam bariwut wante loolu mu ngi xew ñëpp xam nañ ne mu ngi xew koo wax rek mu ne la suma dikkandoo bi daf dee sonal jabaram ñeneen ñi loolu la ñoo kool the issue of economic empowerment loolu tax na ba pare ñeneen ñi buñ génnee fu ñoo dugal fu ñu leen a dugal loolu yëpp government bi daf si war a taxaw moo tax ñun ñuy advocate for the survivors fund I think it's in the act the government has to set up a survivors fund pour dimbale victims of the domestic violence ba pare another issue that comes out which I did not really explain mooy issue of xale yi involved because domestic violence yaa ngi wax mel ni jigéen buñ violate or kuñ dóor or kuñ abuse but what about doomam yum am foofu noonu dafa dem bàyyi fa doomam yi dafa génn yóbbuwaale leen su la yóbbu we have couple of cases yoo xamante ñu leen génn si kër gi ngi tëdda si kër xarit o kër seen yaay nga xat foofu bu bugga dee amuloo means xam nga loolu tam issue la o nga gis jëkkër bu tukki sa waa kër ñoo génnee sa jabar si kër gi loolu dañ ko dee dégg every time te dara du si génne ñu ne seen kër caameñ la génnee jabar ji mu dem toog because laay bu loo ko mu dem toog xaar jëkkëram feneen lu tax du xaar jëkkëram kër néegi seyam loolu yëpp mu ngi xew te loolu tamit economic situation yaa ko indi so ñu ngi so the closing remark mooy mainly to advocate for xam nga Women Survivors Fund pour dimbale nit ñi jigéen yu nekk victims of domestic violence ba pare tam ñu gën a advocate for the special courts ñoo xam ne special court bi pour expedite cases la like I said earlier si starting bi cases yu bari ñu ngi ko teg justice la wala fu mu ne nekk bottu nekk and the cases are now because amuñ specific court or special court for women for gender-based violence so da nga gis the although they're taking priorities of the cases wan da nga gis da nga bokka yeneen cases yëpp la ñoo déglu children's court bi am nañ ñoom tam seen own children's court am nañ seen bopp si bopp wante léegi-léegi ñu dégg ne children's court bi tamit there's a backlog of files cases there why because li fi ni judges or magistrates ñu ngi def yeneen cases tam ñu ngi address yeneen cases loolu tam dafa indi backlog bi te bugga nañ ñu expedite ko su ko defee ñuy am conviction because loolu dina set exemple ba pare nit ñi mun a moytu ba pare xam ne dafa wrong rape is a crime domestic violence is a crime pour nit ñi xam ko bu baax jërë leen jëf kontaan nañ torop pour ñëw fi te I know ne last week mënu ñëw wante beneen yoon dinañ na pare ñëw bu pare waxtaane nit ñi pour explainer leen lu ñoo def jërë leen jëf jërëjëf Aïcha jërëjëf Maymuna let me just unmute here. Yeah. Thank you so much, Sister Fatu. Thank you so much for having me on this program, and thank you so much for a brilliant presentation, Sister Aisha. Sister Aisha, I'm not those services are important. At the end of this meeting, you agree on yeah, advocacy is important. Getting people, for people to get informed, the public, that there are little services in Gambia where there are some of these services that are working. I think Sajo touched on political will, so from the government to make sure that these cases are taken seriously.
especially prosecuting domestic violence. I really would like to see it in the Women's Act, comme ni ko Sister Aisha wahe, because domestic violence, how is she involved in everything? You cannot take that away. We cannot just downplay domestic violence. And I think to push before you advocate for lobby pour domestic violence also should be prosecuted. It is a criminal act and it cannot just to make sure that all these things that are happening, they are very good things. Why they are there as decorations your use. So because seeing Sister Aisha Tay, hope. I have hope. Ne amna Gambia ñoo xamne they have the will, they have the passionate about this, and they are enthusiastic for gis na they do a good job. From my experience going in and out of Gambia the past 2 years since I started my organization trying to set up, this morning, even at the Ministry of Women's Affairs, with their little resources, they are staff at the ministry who are really, really passionate about the job they are doing, and they want to see this happen. And the domestic violence, this hotline was talked about. I've discussed it several times when we were there, and seeing it come into practice now is something that is very positive and it is very welcome. Both the ministry and even the staff at Bakote, you mentioned the Bakote shelter, very limited resources. And the director at the shelter and the staff there, Omar and his staff, they need to be applauded. Because nobody happen back at the shelter with the job that they are doing. And I think people should be aware, be sensitized to know that these things are happening. Why actually in the right direction, and we try to work together to push both the laws and advocacy and everything work hand in hand, holistic approach could give these things. So man, that was all I had to say. But the last thing my opinion for when we are taking a stance, stance, it is important to stance. Rape is not a culture. Rape is uncultural, and we take a stance and condemn it. Whenever it happens, let's condemn it. Let's come out and condemn it and make sure that support the victim and make sure that all victims of gender-based violence, rape in particular, get justice. That justice is done and there is no cherry picking and the law is equal for everyone. No matter where you come from, no matter your resource, no matter your social status. That is all I want to say. And thank you for having me on this program. I will always be coming to the program whenever I'm called upon. Thank you. Thank you. Thank you, Maimuna. And finally, Sarasa. Okay, thank you, F, and thanks to Sister Fatu, not Fatu, Aisha, sorry, Aisha. I've learned a lot from your association and organization, I would say. I have learned a lot. Thank you very much for that. And Maimuna, thank you very much. And sorry, I just had a call. Telephone ringtone. Okay. Okay, Fatu ntebe nakumo bitadame wolo mili bota diamo la wanyama. Those two men, Sajo and Mr. Samate. I would want to say a very big thank you to both of you because in case if I know sorta cool be easy la bakele. Come Samate afo nyameng, this is a fight for all of us. Amanke musul damanti. Because if this happened to your child, you wouldn't like it. So naketa wanti dingo fana na mumanya na sila ika perpetrator ika support o ika fokonge sutura nyinyata kela mobe kulti nyimanke musul damana kuti and also sajo fana yemi fo ka itandiko mobe nyantale be kilingoti government fana nyanta ka luñu kula bakele because nga rumors mo le media ditakang around saying that the last guy just recently nyiming accused wonyama Bob ikafoko is malong is it NPP la molong bang I don't know but in atara ko wolem fana keta femfendinti rape mu rape dorondeti rape mu rape dorondeti no matter your status rape mu rape dorondeti tebe dani role kelam just appealing to everyone all Gambians alinga wulinga kafunyo nga kekilingo because it can happen to anybody it can happen to anybody's child so nikumbe wonyama alinga kekilingo let's try and help each other and support each other so that nyinkume nyami as a stop we should make a stop to it yeah ngawala so and then just to say thank you for having me again. Thank you, Sarata, and thank you very much, Maimuna.
And Aisha Balde, I think, and Fatou Jan, of course, and all the callers. I think it has been a really, really constructive conversation. Actually, I'm sorry, somebody is calling, but I can't take anymore. It's past the 2 hours. So I think next week we will be here again. But for me, I think I will just conclude by saying that I think we need attitudinal change. I think as a society, we need to be open-minded. I've said this before. And then I think we need to begin to stop this victim blaming and support victims, as you said, or survivors, Maimuna, because I feel that if we do that, then more people would come out. And then if we do that, we're acknowledging the fact that this is happening, because I think that's where we start the conversation. So find a solution. So fuck new way to swing for daji call less falling nga musol value nga musol je nyal many alon ko hada madimol le moyti tul fana nyan to sotole andi manke falol ti many alon ko be bantale mum molleti. We need to respect women. Ngamira ko ninga na mira nya falling na behavior attitude falling hanata da momo finti tanang ya accuse ko nyima mo karile rape ke wala nyapin kan okay. It doesn't matter the political party jumato. It doesn't matter for minister lembang for watchman or but whatever atemu mo sifa ni ko kai rape leken to la responsibility as a society ngamira wala nyenti ko janim the focus la wumari kan focus on the victim ka jibe welfare nyimbe benye nyadile impact nyimbe timba support no la nyadile. And then ngamira master size yefendo for jane. I think it was very important, the economic aspect, and I don't want to dwell on that. We would talk about that next week when we talk about domestic abuse, because these are some of the things that we need to unpack, not just this physical abuse, but also the economic and the emotional abuse. So hopefully next week we would be back here again. I just also want to say that we need to begin to demand accountability from the perpetrator, because if we show solidarity, too much sympathy to the perpetrator, we are actually taking off the responsibility of him and then placing it on the victim. Responsibility pour more mu proof ne actually rape nañ ma, instead of kinyo accuse koku ñew pour lifin bopam settle bopam. So we need to be very careful how we frame this, and if we always put ourselves into the victim's shoes, how would I react? Fombe solidarity kelale fombe bala fala moye ni même foko wole ñapin kawaki so fekke suma dom la ndax dina ñew di yërem suma dom bu jigen lañ wax tuje dol bi je because rape is rape. Because like you just mentioned, if you are in the person's shoe, how would you feel? So it's better to show solidarity to the victims, and this will even encourage more victims to come forward. That's true. And then also just to say that, to finally say that there is this helpline number 1313. We've had what Aisha said, you support Nimbijele pour musol, you call ki hanatera ko imalafika report ki bari left the information or a subtle. Call that number and get information. Call them number 1313 Solon Bugain Dimbal. And it's not just for women, it's also for men, but we know that SGVB affect more women than men. We know that. And also to say that finally, actually, to thank you all, because it's been a long, Maimuna gave me 1 hour and I've been here for 2 hours, and the same thing goes for you, Sarata. So just to say a huge thank you to everyone and the viewers and contributors. We really do appreciate the time. Hopefully we will be back again next week to talk about domestic abuse. Yeah, I think that's it from me. Just to say thank you and have a good evening. Thank you, everybody. Goodbye.